Saba talked about the issue of Amalekats. The best way to manage Amalekats is that we create a time zone for Amalekats to operate. When it is high peak time, like from 5 in the morning until 8 when people are moving, Amalekats should not be in the road. And then you are saying Mkokoteni. You say Mkokoteni, we create a time frame for Mkokoteni that between 6 in the morning or 5 in the morning when people are going to chop, we say they operate from 9 to 12, then from 3 to 5, so that we manage the issue of congestion in the road. Your Excellency and the CS, Waziri tunaomba kitu moja. We work with Ngao in the sub-county level and the OCSS. What we are requesting is that be recognized, our officers be recognized in the security, sub-county security committee meeting and the county security committee meeting, so that most of the issues being discussed in security committee at the sub-county level, part of them is touching us. So for its implementation, will be good for us to be sitting in that sub-county committee meeting. On the issue of street families, Waziri, this is a challenge. If you move around in the city, you see a lot of street families. We request you, we have a multi-agency to tackle this issue. Thank you, Waziri. The CS, the governor, deputy governor, and all protocols observed. I'm the Vice Chair of Liquor Board, Nairobi County. My name's Judith Nyangi, najulikana kama Mama Fobe Nairobi. Aya, tuko na issues zile the chiefs and the assistant chiefs have raised. Ile tunaweza waambia ni kwamba chiefs, assistant chiefs, kazi yenu ni kupambana na illicit brews and drugs. Muondoke ba kabisa. Basi hiyo kazi yenu. Hiyo lazima tuambiane ukweli. At the subcommittee. Haya, kitu ingine kwa subcommittee at the sub-county level, we have a representation of the DCC. Tuko na sub-county ward administrators. We have the private members. Shida ya the DCC than the ACCs and the DOs. You don't attend the meetings kwa sababu mnasema mnataka allowances. We don't have allowances. Kama the CS atasema mtakuwa mnapata allowances ndio mkuje. Sasa CS ndio atatuambia because we've been having meetings in the sub-county and you guys don't attend. Aya, kitu ingine, hiyo biashara ya lika ilitolewa kwa national government and it was devolved. Kwa hivyo inaonekana bado mnatamani ile pesa mlizoea siku ile ilikuwa ijarudishwa kwa sub county. Ile kitu tunawaambia, liquor licensing is a devolved function. Ilirudishwa kwa sub county na boss ni Sakaja Arthur Johnson. Kwa hivyo yeye ndio amechagua wale watu wanawakilisha in all sub-counties, and in every sub-county we have 4 committee members. Hao 4 committee members wanatoka hizo area, wanajua hizo area. Kitu ingine, tunaomba Bwana CS, baonas wanaumizwa sana na askari. Hii gari inashinda ikitembea jioni. Hii gari Bwana CS, kuna gari inatembea jioni kichukua pesa kwa basi. Hata zile basi zimelipa license bado lazima watoe pesa. So tuondolee hii shida kabisa Bwana CS, kwa sababu bar owners also have rights. If they've paid for licenses, they are supposed to enjoy their money and get profit for their businesses. Kwa hivyo tafadhali, hizo magari zinaenda around kwa mabaa zikichukua pesa zikome. Haya, kitu ingine, in the board, national board,
we had a representative from the county commissioner, Bwana county commissioner. Tulikuwa na representative kutoka kwa ofisi ya police. That time we had Bwana Bungei. We've been working very well with Bwana Seda. I think you need to bring a representative in the board. In the higher board, we don't have somebody representing the county commissioner and the police. Unajua tunataka saa zile wanaleta nyefu chini nikiinulia Seda na control huko chini ama vipi? Ndio hiyo rank ikue. Unajua hapa chini kuna madhara wengine kidogo na nafikiria Bwana CS itaweza tu kumalizwa na hao wakubwa. Then kuna complaint mnasema about licenses. Sisi ukienda in record utapata licenses zile zimepeanwa karibu na shule. Nimezipiga zote. Hawa watu wamebaki kwa shule. Enda kwa shule. Ngojea niwaambie. Hizo bars zina operate without license because zinapewa protection na polisi. We've been there. We have been there. Tumefunga mabasi zinarudi kufanya biashara kwa sababu zinapeanwa pesa. Hatutakubali. Haya, kumalizia. Tunamalizia kwamba the sub-county committee members muendelee kufanya mikutano na wale watu inafaa, mpitishe licenses as a team. If you are at the sub-county and you see a license that has been passed without you guys participating, sisi kama board mko tayari kutuletea, we will cancel the license immediately. So tumewapatia mandate pale kwa sub-county. You have your meetings there. If there is a problem, we are available. Thank you very much. Thank you. Asante. Aya. Leo ni siku ya jukwaa kwa usalama. Kuna maswali nitauliza lakini sitaki majibu saa hii. Hizi bar inakuwa license ni watu wa county wanakunywa ama wananchi wa Kenya? Ni watu wa county ama wananchi? Ni wananchi. Haya tafadhali. Mahali mnaona wananchi pia mnatuona sisi kama ngao. Basi Bwana Waziri, tumemalizana na watu wa serikali na watu wa county. Sasa tunaingia kwa raia, lakini naomba raia aanze kufanya warm up. Basi Waziri, niko na ombi, tafadhali niko na ombi. Haya, tulia kidogo. Haya sawa, tulia kidogo. Tafadhali. Tulia kidogo. Mosiri angoje kidogo, uko nafasi yake. Haya. Ningependa kuomba waziri namna hii. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hapa. Hata wenzangu najua mambo ya wanafunzi ni tricky sana. Naomba tuwapatie nafasi ya mbele waongee alafu wanaendelea. Kwa hivyo naomba wanafunzi wafuatao waje hapa mbele. University of Nairobi, Troy Rifana. Patia huyo Syria 1 minute. Alafu haya, tulieni basi. Yes, asante sana. Hebu tusikizane. Unajua tupende kelele. Waziri mkuu wa usalama Kenya hii, gavana mkuu gatuzi la Nairobi 047, na wananchi wote na wasalimu wa mjambo. Kwa majina anaitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira gatuzi la Nairobi.
Leo hii tuko hapa katika jukwaa la usalama, tukiongozwa na waziri wa usalama. Tunafaa tuambiane ukweli, si ndio? Kama pale mtaani kuna watu wanaleta shida, mnaisema sasa hivi. Na mimi ile nawaambia ni hii. Ile kazi nimepewa na gavana wa gatuzi ni kuhakikisha Nairobi ni safi. Lakini shida moja napatana nayo ni kwamba sisi tumechafua Nairobi. Lakini mkirudi nyumbani nataka mfanye hivi. Zile legal dumping ziko pale mtaani, nyinyi wenyewe ndio mtazimaliza. Na pia ndio tuzimalize, tutakaa na wale vijana, tukiongozwa na gavana, tuwarejeste CBOs. Sawa? Kisha lingine nataka tufanye na nyinyi. Kuna kitu wamezungumzia ya baa na kanisa. Nimesikia kanisa kwamba zinapiga kelele sana. Baa ya kwanza, hizo baa zile ziko karibu na shule, license zimekuwa cancel, lakini wamevunja sheria. Nitazifunga zote gavana akinielekeza. Na pia utatembea na maafisa wa polisi tuzifunge. Si ndivyo ndio mnataka? Alafu ingine nataka niwaambie, hata Yesu is a God of order, hata Mungu is a God of order. Si ndio? Vile gavana alisema city of order, dignity, hope and opportunity. Lakini kuna kanisa siko na kesha Monday to Sunday. Kwani Yesu anatafuta? Hajaipatikana? Kesha, wacha niwaeleze. Kesha ikifika masaa ya usiku wazime muziki, wazimbe amplified music, waombe pole pole. Muende msome Matthew chapter 6 verse 5 inaeleza vizuri. Na pia naomba area OCS mtusaidie na area chief. Mahali mnaona kuna kelele usiku, tafadhali mtusaidie kuzima. Mkipita pale naonanga gari zinapita, ikipita wacha ipite ikizima, si kupita ikizimama ikienda. Na pia area chief mtusaidie. Pia zile illegal dumping ziko area yenu, tutatembea na nyinyi, tutashirikiana na nyinyi tuweze kuzifunga, lakini pia utafutie vijana an alternative way of earning. Si ndio? Na pia waziri umesema kwamba vijana wanaandikwa kazi. Hapa vijana wamesoma. Si ndio? Waangalia, unajua Nairobi is unique. Ongea na governor kupatie vijana wale wamesoma na wanakaa kwa dimanga wapewe kazi. Si ndio? Asanteni, ni hayo tu. Na watu nataka kuhakikishia kwamba hapa Despel iko sawa. Hii kelele iko sawa hapa leo. Nimepima nje kabla niingie. Sawa? Sawa. Haya. Tumpatie makofi akitoka. Ametuhakikishia amepima kelele yetu na iko sawa. Kwa hivyo wanafunzi tafadhali, University of Nairobi Troy Rifana, Pioneer University Silas Simiyu, Kenya School of Law Duncan Dungu, Technical University of Kenya Moses Okal. Tafadhali muje mbele. Comrades, power! Comrades, ria! Comrades, viva! Viva comrades, viva! Waziri, Mheshimiwa Governor, na with your permission, Bwana CS, the University of Nairobi is big with over 50,000 students. And I did not come alone. I would like to just recognize my team with your permission. Everybody from the University of Nairobi, stand up. Comrades, power. Comrades, ria. Waziri, from that far end, we have our governors and the leadership of University of Nairobi. And we also have the Secretary General of the association. So, Waziri, that is the team that came to the university today. And just two of them, maybe the COG and the SG, can just say a word before I proceed. Sawa. I'll just proceed. Waziri, I am here and I'm here with a very heavy heart.
I come from the University of Nairobi. Sorry, we have so many colleges and universities represented, and we chose 3 from different colleges. So I want you to respect the invitation. Yes. Yeah, please. Thank you so much. I'm here because I have a heavy heart also. And there are a couple of issues that we would like to put to you as the University of Nairobi. Number one, I want to tell you that the University of Nairobi has 7 campuses within Nairobi with over 50,000 plus students. But the greatest issue of insecurity comes from within Mamlaka Road and within Lower State House Road. I'm going to start with an incident last week. Just the other day, we had a comrade who was robbed along the Mamlaka Road next to Mamlaka Chapel in the dead of night in a white Harrier. And we have video evidence of the same happening. And this cannot keep going on because it started with border borders when we were getting into office, but now the border borders have morphed into cars. And every day they are robbing our comrades along Mamlaka Road. So every time this happens, we usually come out to protest, but there is usually temporary solution. And the temporary solution, tunapewa maafisa, wanakaa 2 weeks, alafu wanarudi. Wanakaa wiki 2 na wanarudi nyumbani. Na watu tena wanaibiwa, then we go back to the same cycle. What is the permanent solution along Mamlaka Road? What is the permanent solution along Lower State House Road? In fact, in Lower State House Road, it is worse, because I want to put it onto you that here, that 4 students were robbed at gunpoint along Lower State House Road. And this issue, we raised it to the OCS, we raised it, and up to now, there are no culprits and no suspects apprehended. It is very sad that the University of Nairobi is in the proximity of the greatest house, the State House of Administration, but we experience the greatest forms of injustice and insecurity. Moving on, next to you, there is a Faculty of Business, Lower Kabete, with over 5,000 plus students. Lower Kabete, the nearest police post that they can access is in Kitusuru. How do you intend to serve 5,000 plus students from Kitusuru and with these dark roads along Lower Kabete? I would also like to say that during our demonstrations, when the University of Nairobi even harder being a student in the current economic times. Comrades are eating like chicken instead of chicken. Comrades are complaining with the high fees because the government claimed that it had reduced fees and it has not happened. Lecturers have not been paid. And the ears and the eyes are usually said to be the closest senses. You are the ears and the eyes of those who are next to you. Whisper something, tell them that we want our lecturers back in class, or else on Tuesday, we are going to join them on the streets. We don't want idle comrades to be in the university. Then lastly, Governor Sakaja, you have a feeding program that is ongoing. And I'd like to state to you that at the university also, we have those hard-hit comrades.
The hard hit ones, we can find a way to navigate and let them also be part of the solution. Not all comrades, but the hard hit ones. Comrades, power. Comrades, rear. Thank you. Thank you. Pioneer University, Silas Simiu. You are the next. Okay, proceed. Comrades, power. A meeting without food should? Okay. To our able CS, His Excellency Honorable Kipchumba Murkomen, the Governor for the City of Nairobi, all protocol subs, good afternoon. Moses Okal, I'm the President for the Technical University of Kenya. Your Excellency, today we are talking about security issues. My concerns will be based on security, but one of them will not be for the security, but rather academic matters, though they will affect your docket. And I just want to add on whatever Troy Rusana said, the President for the University of Nairobi, which is the most pressing issue. Currently, the lecturers are on strike. And I believe that you are one of the president's appointee in the cabinet to help him achieve his better agenda. Education is one of the agenda that was there in your manifesto. So where you sit in the cabinet, we humbly request you to present this plea from us student leaders to the president. At least he hear the lecturers cry, because whatever the lecturers are demanding for was something that has been long overdue because of the CBA from 2017-2021. So please, we kindly request you to take this one to the executive, or rather in the cabinet. We've tried our best to contain these students, and they have maintained our words for the last 3 weeks, but right now they think that we are not doing something. So they are pushing us towards going to the street, joining the lecturers, but we will rather not like going that way. So please, 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 that was an academic issue, and we are humbly requesting to present the plea to the president before Monday. At least we get an intervention for that. Secondly, to Bwana Governor, one of your kanjos talked about street families here. Once they chase them from the CBD itself, though Tuk is also located in the CBD, they move towards the railways, the area where Tuk is located. And these street families, I think they are also promoting insecurity for our students, or rather comrades. They snatch phones, laptops, they harass our ladies. So please, we are requesting the Kanjo plus the county government to at least look on how to handle these street families. Also to Bwana Governor, we thank you. The last time you came to Technical University of Kenya was in 2022, and we requested for you to open for us the bridge. Yeah, and you did. I think we can clap for him, sorry. I'm sorry. So, that bridge has become a scene of crime. Yeah, because I've got reports, several of them, that students are being robbed in that bridge. And it's so unfortunate because it lies directly in front of Central Bank, and the robbers are there. What about if they rob our dollar reserves? So that one is a matter of concern. Please, together with Waziri, you can push for that one. You put more security at the bridge along El Selassie Avenue. Also matters. I had the concerns, but when I saw Bwana Governor, I also saw solution, because most of our recommendations and solutions are being implemented by the county government. And pursuant to that, one of our solutions and recommendations is the street lights. The street lights along Haile Selassie Avenue are not working, and also the street lights along Workshop Road, and also towards going Our Lady's Hostel, that is from Green Park and next to the Railways Golf Club. Bwana Governor, you can do something on that. And also, since we've been sampled among student leaders, I may also like to present concerns for other universities, like the Multimedia University. I think we have human-wildlife conflict there.
You can liaise with the Kenya Forest Service and Kenya Wildlife Service at least, because the last time I was in Multimedia University, I think I encountered or I found some wild animals in classes. And also, we've had several cases of lions from the Nairobi National Park actually raiding homesteads where Multimedia University is. And also there's a lot of insecurity in streets along Multimedia University. Also in KU, you have the area of KM, the Nyayo, hostels. You can do something there. Also, okay, let me summarize. Just let me summarize my statement. Bwana CS, I think your officers should also recognize the student ID as one of the documents for identification. Most of the time, my constituents, we do have evening classes, and perhaps as comrades, we really would rather leave the national ID, but we carry the student card, and whatever is entailed in the student card is a replica of what is there in the national ID. So, and this one is particularly for the patrol officers that do their patrol in the CBD at night. So when they ask these students about the ID, and they present this student's ID, they don't usually accept it. So please, let them recognize that one. And also, I want to talk as a Kenyan youth. You talked about police recruitment. And I think to bring hope of the youth in this thing, at least you've seen and you've walked across all 47 counties. I want to challenge you, Bwana CS, that this time, also while we're doing police recruitment, just go yourself, because I believe in you. And I know that you can curb this corruption that is involved in police recruitment. Students, or rather youth, they have lost hope in the matters of police recruitment. But they are energetic, and we have a youthful population. Please help us in that one. Thank you. Yeah, thank you to our chief guest, CS, our CS, Kipchumba Murkomen, the PS, our governor, Johnson Sakaja, our inspector general, and let me suffice to say that, and all protocols observed, good evening. My name is Duncan Ndongo, Secretary General, Kenya School of Law. I also represent the professionals. We have different sectors that have been nominated to speak. I'll also represent them. But then before I start, in the spirit of comrademanship, because I was once a comrade, and the comrademanship also continues, I would allow me to use the slogan, Comrade Ria, Comrade Power, Comrade Ria. Thank you. So I will go directly. Number one, first of all, I would like to give gratitude, because it's due, to all police officers. I think we should give 2 rounds of applause to all police officers. Really, despite all the negative things that have been spoken, or rather, yeah, I may term it, quote in quote, the negative things, we should also learn to give due to the positive things that these police officers are doing. So I would like us to give all the police officers who are around here 2 rounds of applause. Here, fungua, funga. Sindio? Siko sawa, so mnajua, funga. Inaanza na fungua. Fungua. Funga. Fungua. Funga. Thank you. To all police officers, even now that the Holy Adage has been quoted, even the Bible says, a good city is run by good leaders. Starting from the head leadership, now to all the police officers, we are grateful. And the reason as to why I'm saying that, we met when we were told to come and nominate ourselves, whoever is going to speak on behalf of the different sectors. When they nominated me, one of the things that they said is for me to come and give gratitude, because when we were discussing all the issues, they were telling me personal security matters in their home places are very sorted. So once more, thank you.
Now I'm going to go to the issues. One of them, as I've told you, I come from Kenya School of Law, and I'm very happy because now you can relate because you have also gone through there. So one of the areas, namely Rongai, and there's a town called Gataka. I know you're conversant with it. So in Rongai, we know that Rongai consists of a lot of people. And now that I'm speaking also about professionals and also the comrades, there's only one police station that is supposed to protect all of us. So we saw, even when the demonstrations were being made, we saw that there was tendencies of insecurity despite that police station being there. So we are really requesting if another, because the professionals that I'm talking about and even the comrades from, we have a lot of institutions there. They are depending on that one police station in Rongai and the other one in Gataka, and even you know the space that is between them. So we were requesting whether you could add at least one police station at least to help them. Also, on top of that, I will say that we need to necessitate the essence of patrols. We need also the police officers. I've had one assistant chief talk about more enforcement officers to be added to them so as to ensure that the patrol system is catered for. Also, in our institution, Kenya School of Law, the street lights there, they're on the road to Hadi. The street lights there, they need to be looked into. So kindly, we are requesting whether that could be looked into. Also, the last one about personal security matters is about we need a permanent police office inside the school. The closest police station close to our institution is there in Hadi, a couple of kilometers away, if I may say so. So we need at least somewhere where we can run to in case of urgent matters. So we are requesting that permanent office to Nini. I will not belabor much because 2 weeks ago we had a meeting with the regional commissioner, and I think he will give a report on whatever we spoke together with him. The other one, I really want to thank our governor and also our CS because they have requested our views concerning something. The views on tutamaliza aje hizi Gaza and everything. So I would like to pose this, that a handful youths, because if you look at the statistics, the youths are the one, at least, let's say, at least the youths are the ones who engage in these groups and everything. So I've sat down and I've thought about this, and I would like to propose this idea. Also, from statistics, a handful of these youths who are engaging in this gas and everything, they actually need what we call mental care, because they have a lot of burdens in their minds. So what the only resort that they will resort to is going into those groups and everything, and also drug abuses, so that they may find somewhere they can find a means of living. So what I was requesting is whether we have ICT centers that was created by the president across Kenya. If we can have wellness, I might call them wellness centers, to get at least to give the youths what we call guidance and counseling, and let it be free. Yesterday, we saw the youths, the Gen Zs, they said that they want to create for themselves what we call these wellness centers. So also that is an opportunity also for the Gen Zs to be involved in the national government, and or rather in the government, so that they may help one another. So the wellness centers are good and everything. And the last one, last but not least, is the involvement of youths in the government. So we have seen an uprising of Gen Zs. They want to be involved in everything. So actually consider that. And actually our school is hosting a gala, which you are well aware of. I would like at least an appointment so that we can discuss that, matters leadership and the youth, together with Honorable Sakaja. I look forward to it. Thank you. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Asante sana wakili. Just one minute. You will come. Now the following community members, tafadhali, I want you to step forward.
Richard Okoth, Community Policing, Abdi Ahmed, Community Health Promoter, Elizabeth Mweni, House Managers, Godfrey Muthusi, Mushiri, Land Buying Company, and 5 Nancy Ndege Hospitality. Tafadhali musonge mbele hapa. We have 2 universities, alafu nyinyi. Thank you so much. Riding on the already established protocol, I'll just go direct to the point. Bwana CS, first of all, we want to thank you for the Jukwaa la Usalama. It gave birth to Jukwaa la Wasomi, which we had for the Nairobi chapter. And one of the actionable points that we gave, which are coming out in different forms here, is to institutionalize the Jukwaa la Wasomi within the Ministry of Interior so that it can address matters youth, peace and security in line with the UN Resolution 2250 that Kenya ratified. Secondly, through the affordable housing, Bwana CS, can student accommodation program probably be brought up? If we can have accommodation facilities for students across higher institutions of learning, both public and private institutions, that will be a very good thing so that it also adds on that. And then the enforcement of higher institutions, learning and guidance departments. Bwana CS, we are aware we have guidance and guidance departments across higher institutions of learning. However, these departments are not actively taking up that role, and this is contributing to security challenges that we are having as a country, more so to do with drug and substance abuse. So through the Ministry of Interior, can something be done to ensure that these institutions have implemented the mandate of those departments? And then, Bwana CS, this one now is your issue as a ministry, the issue of government chemists. We are all aware that when a suspect has been arrested with a substance being purported to be a drug, that drug, it might be taken to court, but now maybe the magistrate or the officers have never interacted with those drugs. So it requires that those drugs are taken to a government chemist so that they can prove that this is a drug and the person can be prosecuted. So far, we only have 2 government chemists across the country, one in Nairobi and the other one in Kisumu. So if these government chemists can be decentralized across all 47 counties, this will ensure that the issue of drug and substance abuse is strategically addressed. And then we have an issue, as I stand here, I also wear the hat of private universities and colleges here. There is an issue as far as clubs and bars are concerned. More so the USIU students are complaining about 2 clubs, 3 clubs actually, that are within the USIU road. And those clubs are causing havoc to that residential area, which is mostly students and contributing to insecurity within that area. So if that one can also be addressed, Bwana CS, we would strongly appreciate. And then lastly, Bwana CS, we have the presidential awards. These presidential awards, we've been seeing a different category of people being recognized for their outstanding performance and work. Could you, through the Ministry of Interior, find a framework of incorporating student leaders or students within the universities who are doing outstanding things out there so that they can also be considered? Bwana CS, another actionable plan, can we have police desks across all institutions of higher learning so that it also boosts the thing to do with youth and security? And then the street families and gangs, you said if we have a solution, there is a full solution, a proposal that can permanently end gangs within this country. And I'm available to discuss that with you at your earliest convenience. And then, lastly, allow me, because once you get such a platform, allow me to also speak on behalf of private universities. Bwana CS, you know that there are so many students who are placed in private universities by the government, and these students have been there for all these years. However, from 2022, the government has not disbursed resources to these private institutions in terms of fee.
And at the end of the previous financial year, the total amount of money owed to private universities was around 45 billion. And that is really affecting learning in those private institutions. So through your ministry, if that can be lobbied, then we would really, really appreciate, because we are all citizens of this country and we are all taxpayers. Thank you, I'll notch it there. My name is Silas Imiu. I'm the President Emeritus Pioneer International University and the County Coordinator, Jukwaa la Wasomi, Nairobi County. Thank you. Yes, thank you so much. Your Excellency, the CS, Kipchumba Murkomen, the Governor Nairobi, and all protocol observed. My name is Daniel Nzioki. I'm here to represent the interest of the students of Multimedia University of Kenya. I am sure that I understand them better than the president of TUK does. He has touched on some of them. Multimedia University has been on the radar as the university that strikes most in Kenya. And it is unfortunate that the issues that we strike for are just the same issues. And I would wish to talk about them. One of the issues that makes multimedia university students to strike almost every semester, number one, is the issue of insecurities. Last time we had a strike about one of our colleagues who was hit by a vehicle, and it was about the marking of the road, and we appreciate that it was marked. But now there is an issue that has not been addressed, the issue of the CCTV along Magadi Road. Number two, the issue was started being addressed when I joined the university, the issue of street lights. I think that's for the governor. Sahi ukienda place inaitwa Bangla, sahi ni 6, sahi tayari pale kuna giza. And that's why our students are getting attacked there by thugs. So I'd like to call upon the ministry and governor, waangalie pale tuwekewe street lights. Na pia, about the wild animals, the president of TUK ameguzia hilo. Ningeomba pia liangaliwe. We get a good environment for our students to study. And then I would like also to use this platform to encourage my fellow youths to register as voters so that we can make the change that we want come 2027. Thank you so much. Thank you. Community policing, Richard Okoth, Abdi Mohammed, Elizabeth Mweni, Godfrey Mushiri, and Nancy Ndege. Daka mbili. Asante. Bwana Minister wetu, Murkomen, our Governor Sakaja, IG wetu, all protocol observed. Good afternoon. Thank you so much. I want to go very fast because of time. My name is Mr. Richard Okoth. I want to make sure that I'm in the ear of our learned minister. My name is Richard Okoth. What I have here, we have a memorandum that our people are giving you right away. The memorandum is talking about very few things. First and foremost, Mr. Kipchumba, we are talking about strengthening community policing the way it was brought from Canada, US, India, and please you can just give. And those other good countries, South Africa, whereby there is no terrorism because community policing is active. Number two, in that proposal, we are requesting for a reporting mechanism which should be independent, in that the police at times have challenges, the chiefs have challenges, but they don't have a place to put their problem. So community policing, because they are members, you are also going to be a member immediately you leave the office. We would like you to make it that it become to have an independent reporting mechanism.
such that we may not be having to report to a director in vigilance who is not a community member, is a police officer who is trained and is never facing these challenges we have in the ground. Number 3 that we have in that is, amendment of the 4th edition. We have a 4th edition that controls the community policing in Kenya. That edition is quite outdated because now it has gone to 21st century, whereby community policing in other countries are going through those kinds of problem. Mr. Governor, I thank you for your dishing in Nairobi. People are really now overflowing in schools. I also thank you for making the Department of Community Policing in your office at City Hall. Mr. Deya IG, especially Mr. Douglas Kanja, during your time, we have trained over 900 people in Nairobi, and they have the certificates. The same thing, we also would like to request that if the minister would hear us, we would like to advocate for the Nyumba Kumi, the village elders, and community policing and peace members, that they be given something. And those something that they are going to be given, please, if you allow, is going to help us. For example, we went to the training at Waraka, and the, Okay, so thank you, Mr. Sisi Wetu, Mr. Police, Mr. Seda, kwa ajili ya strange security ameweka Nairobi. Mr. Seda has really worked so hard. Tunamshukuru Bwana DC wetu, CC na RC wetu, wametufanyia kazi nzuri. Na upande wa police traffic, tulikuwa tunaomba wapewe at least bunduki, manake wanateswa sana. Wanaenda na vijiti, na wanapigwa, wanakatwa mikono, they don't have security. Kama ungeweza utufanyie hiyo. Alafu OCS anakaa mbali na police station. So wakati anafaa atengeneze kitu inapatikana ayuko. So akijengewa nyumba kwa police station, OCS na OCPD inaweza kuwa ni uzuri. Kwa ajili ya time nimeacha zingine, utasoma na utatuita katika memorandum. Thank you, sir. Asante. Napunguza moja. Aya. Dakika moja. Hiyo dakika mbili haifanye kazi. Dakika moja. Just summarize. Problem. Piga msumari kwa kichwa. Assalamu alaikum. Naona RC amenipea dakika moja. Wacha tu nijaribu. CS wa Interior, our able governor, na viongozi wote. Hamjambo. Kwa niaba ya community health promoters, sisi ndio tulifanya registration ya SHA katika Kenya. Tulipofanya kazi tulinyang'anywa mpaka sahi ile yale tulikuwa tumeahidiwa ya kwamba tutapewa, hakuna kitu tumepewa. Tulikuwa tunaomba Bwana CS fikisha hiyo ujumbe, wale ambao wamefanya hiyo kazi registration tuangaliwe. Ya pili, community health promoters, village elders, Nyumba Kumi, peace committee, tubukiwe appointment na our able president, tukae na yeye one on one, tuongee na yeye, tumueleze shida yetu. Ya mwisho, sababu ya wakati, hawa maskari wetu, Bwana CS, mimi niko kwa ground, wanateseka wengine. Hata kama tunawapiga vita, wengine wanateseka. Hawana manyumba. Unapata nyumba moja, maskari wawili watatu wanakaa. Inaweza kuwa askari hiyo ako na mtoto msichana, ama yeye ako na bibi, apelekwe kazi mahali ingine. Bibi yake amebaki. Yule wanakaa na yeye ni mwanaume na hana bibi. Nini itafanyika hapa? Hizi manyumba ambaye serikali Mheshimiwa Rais anaizindua, hawa maskari wetu pia wapewe hizo manyumba.
Kwa haya machache tutaongea mengi. Asante, Mungu awabariki. Kwa wakubwa wetu, wananchi wote, amjambo. Kwa majina ni Elizabeth Mweni. Niko hapa kuongea juu ya house manager. Mmekuwa mkisema ni house help, but sisi tunajiita house manager. Kwa nini? Nyinyi mko hapa nyote, nadhani kila mtu ameacha msichana kwa nyumba ambao ni house help, si ndio? Hamngekuwa hapa kama mnajua kwa nyumba hakuna maneno inaendelea. Kwa hivyo naomba serikali yetu, gavana wetu ametuambia Nairobi ni shamba la mawe, na ukweli sisi tuliamua kuweka organization yetu kupeana house girls. Kwa nini? Juu tuliweka akili pamoja, tukaona hiyo tutaletea watu ajira, kwa sababu youth wengi wanasoma mpaka university, colleges, form force, wanakuja kwetu wanatuambia tuwapatie kazi. Kazi ni gani yenye tunawapea? Ni kazi ya house help. So hiyo tuliamua tukatengeneza ajira. Kwa hivyo gavana wetu, unafaa hata wewe utupatie token, kwa sababu tumekusaidia kazi yako. Tumesaidia kazi, tunaendelea na kuajiri watu. Hatujui Mungu ametupea neema kutoka wapi. Tunaajiri, mnatupigia simu, hata kama ni nani, hata kama ni president. Anasema Mweni, can I have house help? Namwambia yes please I have. Nampatia. Sinasaidia. Kwa hivyo mnafaa mtuangalie sana kwa hiyo kazi. Na tena foreigners wamekuja kutuharibia. Kuna wa Burundi wamekuja, wanakuja na hiyo passport. Wa Burundi wanataka kazi 3,000, 5,000, 4,000, na sisi watu wetu Kenyans tutaenda wapi? Kwa sababu hatuna ajira, na hao watu wanataka ya pesa kidogo. Nyinyi mnasema mnataka huyo wa pesa kidogo. Sasa tunamwambia leta passport, tunampeana. Surely sisi wa Kenya tunaelekea wapi? Munaona vile wamama wetu wanauliwa, surely wanaenda kuajiriwa na foreigners. Kitu kidogo tu pesa imepotea, ni hao wanaibiwa, na tena hata hawajaitisha kitambulisho, hawana documents zozote, na wanaua mtu wetu. Tafadhali serikali, mumeweka pale watu wa kwenda Katal nini, wanapelekwa training ya 1 month. Tunaomba sisi hata mashinani vile tunafanya hiyo kazi hiyo ndogo ndogo, tumejitolea kuwasaidia. Hata sisi mtuwekee tu training, tutrainiwe na train wasichana wetu, tuwapeleke kazi. Asanteni. Asante. Tukingojea Godfrey aongee, nataka wafuatao wakuje. Hospitality Nancy Ndege, Bar Honors Julius Kiboro Thuo, Bunge la Wananchi Andrew Kandele, Education Institutions Maina Thiongo. Asante sana Bwana CS, DIG, IG na wageni na honorable members wale tuko nao hapa. Kwa majina naitwa Godfrey Muhuri Mushiri. Nimekuja hapa kwa niaba ya Land Buying Company zile ziko pande ya Eastland. Hizo Land Buying Company ni kama Njiro Geria, Dramfield, Kirima na Embakasi Ranching. Embakasi Ranching is the largest Land Buying Company upande wa Embakasi, upande wa Kasarani. Na kuna goons wameanza kuingilia, waanza kuja kukatakata mashamba already, zile zimepatiwa titles kwa shareholders. Na wanakuja wakiwa wengi sana. Hata leo nimepigiwa simu nikaambiwa kuna mama alikuwa na jenga plot yake, amekutwa na watu kama 100, akienda kuitisha usaidizi kwa askari wamekuja wamefurushwa na hao watu. Ningeomba hiyo maneno kabla waingie, kwa sababu wanaingia mnaanza kunegotiate nao, na ni shamba ni yako. Sasa wamefamia hizo mashamba zote. Ningeomba tusaidiwe ndio hawa watu kabla waingie wale wamezuiliwa na askari, kwa sababu wakiingia sasa hiyo ni insecurity itakuja. Asante sana Bwana Sakaja, unatusaidia sana pande ya Ruai. Tunaona sasa maendeleo inaendelea, na tunaona sasa ndio watu wameanza kuona kuna maendeleo iko huko, ndio waanza kuingilia. Wanakuja kukatakata mashamba already
ile ilikuwa imekatakatwa. Embakasi Ranching Company ilianzishwa 1976. Ebu imagine mtu akija kusema yeye ndio chairman, anaanza kukatakata pieces dogo dogo na kuuzia watu pesa kidogo. Na kuna wa grupu mbili. Moja inaongozwa na mtu anaitwa Wandeli na huyo mwingine anaitwa Gitonga. Hawa watu kuna court orders zimeletwa na but they are not honoring the court orders. Tafadhali tusaidiwe ndio usiwe na insecurity ya mashamba. Asanteni sana. Our CS, our able governor, Sakaja, all protocol observed. Good afternoon. My name is Nancy Dege from Westlands. Nachukua wakati niwakaribishe wote katika hili jimbo la Westlands, mahali the only constituency with an English name called Westlands. Karibuni, this is my constituency. Naongelea kuhusu mambo ya hospitality which ina hold mambo ya kupeleka chakula ama kupikia hata watu wa mjengo bado ni hospitality. We have just two challenges, which is security. Wakati tuko na events za usiku, kama hakuna lights, inakuanga challenges kwetu. Na sometimes wakati tuko na events, kama hatuna polisi wa kusimamia, kuna wale watu tunaitaga gate classers, wanaweza kuja kwa hizo events na wakuje watuvurugie chakula na iweze kumwagika. So our request was kama kuko na hiyo shida, tukienda kwa polisi wanatupea polisi moja anaweza kusimamia kama tunagawa hiyo chakula. Kitu kingine, Gavana Sakanya, naomba unisikize, kuna hii mambo ya kupika kwa mjengo pale kwetu Kangemi, juu ndio linatoka, kuna kabarabara kanaitwa Masagusha Road. Kuna mama alikuwa anapeleka chakula kwa mjengo, na kwa kabarabara akaezi pelekwa hata chakula na pikipiki, na wakati wa kusafisha hiyo chakula kaeza kumwagika na chakula ikamwagika. Na si kabarabara kakubwa Bwana Sakaja, na through our able MCA Honorable Hamisi, ako kabarabara tunaweza kuomba uweze juu unafanya kazi ward by ward na tunakutabua na you know that. Uweze kutuwekea hiyo kabarabara, ni kadogo sana, kanaitwa Masagusha Road, kaeze kumalizika ndio hata hiyo movement ya kupeleka chakula hiyo ya mjengo iweze kukaribika. Asanteni na nawapenda sana. Kitu ya mwisho nataka kutuma wa CS nimwambie afikishe ripoti kwa waebo president through Governor Sakaja, through MP KZ, through waebo Cecilia, ni 2 term. Our Honorable CS, Mr. Kipchumba Murkomen, and the leadership in the Ministry of Interior and National Administration, our Governor, His Excellency Johnson Sakaja, and the leadership of Nairobi County Government, all the distinguished guests, na wana Nairobi wenzangu, hamjambo. My name is Eutychus Maina Thiongo. I am principal Dadora Secondary School. I appreciate the opportunity to come and present on behalf of Nairobi principals. I request Your Excellency, first of all, to register the appreciation of principals because of Dishila County when we are writing the examinations. And we are appealing even this time. You remember the 2025 candidates. We shall really appreciate. Our CS, today we are talking about what is in the ground that you may not be aware about. We have a lot of insecurity in some of these schools which are bordering Mukuru, they are bordering Kibera slums. There is a lot of insecurity. We have been having students missing after we go for holidays. When they are coming back, you miss some of your boys and girls, and they can reappear even after 1 year. We appeal to you
tunapenda hao watoto, but they are finding themselves in very difficult circumstances which are not in their control. Then the other thing that we have in these schools, like in Dadora, we have the dam site families. Tafadhali Waziri, the dam site family together with our governor, please take care of them, because some of our students from the neighboring schools, they are from dam site families with a lot of challenges. Then the other thing is the general security, and this one I will request NACADA. There is a way NACADA can be more effective by having some units in some of those disadvantaged areas which can address directly the challenges the schools are having. We also request the judiciary, our honorable CS, the judiciary, we have the probation officers. We have some minors who have cases in courts, not out of their own making. Makofi, tafadhali. Tafadhali. Next. Thank you very much. Next speaker. Dakika moja tu. Tafadhali. The Cabinet Secretary, Ministry of Interior, Governor, Nairobi County, all protocols observed. My name is Julius Kehoro Duo, representing Bar Owners Association through Pubs Entertainment Association of Kenya, PERAC. Trade is a devolved function. The liquor boards, both at the county and sub-county level, should be made mandatory, as the Swahilis ask. Mahakama ya visi, mbuzi yana haki. Also, the money collected by liquor board, part of it should be used to support the associations, like maybe 10% of that money, so that we can make it easy for the county government to regulate, license, and supervise our industry. Can we be left to the county government to license, regulate, and supervise our industry, and only have the national government, through the National Government Administration Office in Ngao, and police look after security in the trade of illicit brews and drugs? QRU, who are they? And what is their mandate? Because wanatusumbua. Let us self-regulate through our business owners association, just like the transport sectors where they have circles. We as business owners would love to support the government efforts in creating a conducive environment for businesses. If the Nairobi region can be made a 24-hour economy, we'll go a long way in creating more wealth and have more citizens working, thus creating revenue for both national and county government. This will also assist bring down insecurity, as when we operate for 24 hours, 7 days a week, more people are alert. Thank you. Simama hapa. Now the following wakuja mbele: Thomas Akendo, Peace Committee; John Paul, Youth Representative; Fresia Ruraya, Faith-Based; Nzili Kigora, Nyumba Kumi; and Muslim Peace Forum, Sarah Ali. Aendelea. I also see many people just walking out, coming in, especially government officers. Your seats are empty. That is indiscipline. If you have to use the bathroom, you can use very fast and come back. You cannot just lazy around, sitting outside there and making phone calls. Yeah. So I want to see everybody come back to their seats. Proceed. Thank you very much kwa waheshimiwa wote pamoja na vyombo vya usalama na wananchi wote kwa ujumla, na wasalimu hamjambo. Langu la kwanza nitakuwa kupeana marekebisho. Jukwaa hili wananchi wa kawaida wanapaswa kupewa muda, kwa sababu ni wao wanahusika pale kwa ground, tofauti na viongozi ambao wako afisini. Kwa hivyo
ni jakamoyo na jambo la kutia wasiwasi ya kwamba sisi wenye masuala yanayotuhusu tunapewa sekunde 2 dakika 1, sema ilhali wale wanapaswa wanapewa dakika mingi. Sema yako. Yangu ya kwanza, recruitment of armed forces. Kuna recruitment ya polisi, Mheshimiwa Waziri amesema inaenda kufanyika. Hapo ndipo upotevu wa usalama unaanza, kwa sababu nafasi hivyo vinanunuliwa na viongozi wenye nguvu na mamlaka. Kiongozi ama mwananchi wa kawaida anakosa nafasi kwa sababu mtoto wa waziri, mtoto wa chifu, mtoto wa DC ama mtoto wa mbunge fulani amepewa nafasi. Bwana Mheshimiwa Waziri, tunakuomba ya kwamba the upcoming recruitment inapaswa kufanyika katika hali ya chini zaidi, in our sublocation and location, ili wale tunaowafahamu na tunaowajua waandikwe katika vyombo vya usalama tupate kukabiliana na usalama. Jambo la pili, Bwana Waziri na viongozi, kule katika eneo ninalotoka la Soweto, garbage imekuwa kila mahali. Bwana Sakaja, Mheshimiwa, na kuomba jioni hii ama kesho asubuhi urauke Soweto, utapata the Green Army wametoa takataka kwa mtaro, wameweka kando ya barabara. Inamaliza wiki 2 mwezi 1 kama haijakujiwa. Takataka hii mvua inaponyesha inachanganya na mvua, mama mboga hapo kando. Gari kipita inarusha maji kwa mama mboga. Tunapata ugonjwa kama vipindipindi na kuhara. Nikimalizia, na si uniongoze dakika 1 nimalizie. Nikimalizia, tuko mpaka na unclosed sewer system Soweto ambayo inaathiri afya na maisha hata ya ndugu zetu ambao wanakamata 2. Anapotoka akirudi kwa nyumba ana uhatari ya kuingia katika shimo ile na kupoteza maisha yake kwa sababu the sewer lines are uncovered. Mwisho kabisa, climate works. Kazi hii imesaidia kuajiri vijana wengi. Na ni shukrani kwa Rais Ruto kwa sababu wakati alikuja Jakaranda, mimi kama rais wa bunge la mwananchi Jakaranda, nilimuomba kazi na akanipa nafasi ya vijana 2,000. Vijana hawa mpaka wa leo wako kazini na imeelekea vijana wengi kukuwa engaged in security and criminal activities imepungua katika bunge letu kwa sababu vijana angalau wamepata kazi. ID registration, sawa. Tafadhali namalizia. Sawa. Tafadhali namalizia. Malizia. ID registration. Shughuli hii inafanyika katika taifa nzima. Na tunaomba vijana wetu ambao wameungana na kukuja katika organization, well organized system like bunge la mwananchi Kenya mzima, wakuwe recognized na wasaidie katika shughuli hii ili wapate engagement ya employment pamoja na kuhamasisha na wao kujua umuhimu wa kuchukua kura, kupiga kura pamoja na kuwa na kitambulisho. Namalizia kwa hapo, asante sana. Nikimalizia, kuna regional coordinator wetu ana barua kwa waziri, tafadhali tuipitishe wakati tunaenda. Asante sana. Chukua. Ngoja wewe utaitwa baadaye. Endelea. Habari zenu. Kwa waziri wetu Bwana Governor, tuna recognize na tuna appreciate kwa kwenu hapa. Naitwa Thomas Akendo on behalf of the Peace Committees of Nairobi, and I would want to say this. Sitaendelea sana mimi kwa sababu tumefanya kazi na ngaos and I observe na nina respect mambo ya protocol na nina respect mambo ya taratibu. Bwana Waziri, there was a call. I'm saying I'm from the Peace Committees Nairobi. I am the county chair of Peace Committees. And I'm saying this. Somebody said here that you need to organize a meeting for us with the president. I'm not accepting that. I'm saying we are under your docket directly. So before we meet the president, we want you to meet the Peace Committees and meet the Nyumba Kumi and meet the Community Policing Committee. I think that will help us
to talk about what we ought to have talked about today. Because of time, I am saying, and I want to tell you that the peace committees are over 3,500 within Nairobi County. From the sub-location unit to the sub-county, and then now to the county peace forum, chaired by the county commissioner. So we are over 3,500. Kama tutahubiri amani na tutakuwa supported, Nairobi inaweza kuwa na vurugu. And I want you to take this seriously. Think, organize on how to meet you first so that you're able to know us, so that when now we think big of meeting the president, we shall have issues to talk about. Asante, thank you. Thank you so much. Point taken. Nasema, the second one is to Bwana Sakaja. Honorable Excellency Sakaja, when you were in the Senate, the peace committees tried to we reached you and we wanted you to take our issue to the Senate. The peace committee wanted to talk to you through that time. But it did not work out. Still we are saying the peace that we talk about in Nairobi is not the national government peace. It is even the county government peace. So what can you do also to ensure that the peace committees in Nairobi are facilitated? Makofi kwake, asante. Asante sana. John Bwana Waziri, Bwana Governor na wana Nairobi. Habari ya jioni. Asante sana. Mimi naitwa John Paul, youth leader kutoka Embakasi East pale Utawala Ward. Siku ya leo najua kila kitu ya mayouth imeongelelewa. Na Kenya mimi nitazidi kuambia governor na niambie waziri, tafadhali vijana shida yao kubwa ni kazi. Na hiyo ndo Kenya mnajua. Kitu ya pili, tunakuaga pale yani kwa hii Nairobi kuna madelegates ambao walichaguliwa ili waweze kusaidiana kazi pale. Nao madelegates hata watambuliki na gava yote. Kwa hivyo tunaomba governor, tafadhali kutana na delegates wa Nairobi yote kwa sababu tunataka kuongea na wewe. Asante. Asante. Good afternoon, good evening. Songa mbele. I'm Pastor Fresia Roraya from Embakasi Central Sub-County. I serve I'm a community leader, I'm a religious leader. I just want to usher in my colleague to speak on our behalf, faith-based, Reverend Ansekabo. Karibu sana uongee kwa niaba yetu. Thank you. Kwa haraka sana, Bwana CS and Governor Sakaja, thank you sir. Allow me to say this because of time. Muda upo, nasema hadi saa 3 asante. Ni sawa, naomba niseme hivi Bwana CS. Nianze na Governor Nairobi. Mr. Governor sir, we have a problem in Nairobi as a church. Kama kanisa tuna shida. One, our women in Nairobi County, the entire Nairobi County, they are messed up in one way or the other. How? Hawa vijana ambao wako mtaani, ninaomba kwa unyenyekevu, wanafumania wamama, wanawanyanganya, and yet we have the security, even your security in Nairobi County. Secondly, lile jambo lingine ni kwamba shida sio vijana, ni kazi. Jambo lingine ni hili, our brothers and sisters ambapo in Nairobi County, Mr. CS, now this one comes to you. Kuna vijana wenzetu, our youths, ambapo walikanyaga bendera ya Kenya. Imeleta shida kati ya our brothers Muslims and the Christians. Tunaomba ukaingilie kati, you spoke about it. Tunaomba ukaingilie kati hiyo shida, you speak about it, ikome, maana vita iliyopo kati ya Wakristo na Waislamu iweze kukisha. Asante, thank you. Ya mwisho. Thank you, malizia. Yes, ya mwisho. Officers, the security, naomba hivi. When the Christians or the clergy wakati wana mess, mmoja akikosea sio wote wamekosea. Ninaomba wakati wanapisha kwa ofisi zenu, let us respect the clergy as well. And God will bless Kenya and God bless you. Thank you. Asante. Now, kabla hajaendelea, the following CBO Eric Abuche, Juakali, Ndungu,
Njoru, taxi Ahmed Ali, bodaboda Gavin Mubadi. Karibia hapa. I said earlier there are some officers bado wako huko nje. Yeah? Na sisi tumeketi hapa. ACC, where are your colleagues? Huh? It has been over an hour and they were not there. Okay? Na OCS, wapi wenzako wenye wamekuwa hapo? It has been almost an hour. Yeah? Ama mnafikiria sioni? Yeah? As I said earlier, I may not expect much from the public, but I expect more from you as officers. Kila mtu akuwe attentive and take notes. Yeah? And you must, it's a disciplinary action. Pelekwa kule stesheni na labda inakosa ile kitu wanaweza stakiwa nayo. Wanastakiwa na mabofane kama gambling. Maana hiyo nafikiri ndio inapita siku hizi kwa ODPP. Tafadhali hiyo ikome, maana polisi wako na wanaweza tofautiana kati ya criminal na kati ya mwanabiashara. Hiyo mambo ikome kabisa ili watu wetu wafanye biashara na njia ambayo inastahili. Kwa hivyo muendelee kutusupport, tufanye biashara zetu. Sisi wanabiashara ile kitu tunaobaga ni amani. Na unaona hata wakati hakuna amani, ati mtu tu anashukua mti mmoja tu kama ni ya mopo ama nini, anasimama kwa duka yake saa ile kuna demonstration hivyo, anaitwa goon. Na labda ni kulinda biashara yake analinda. Na ako na mti tu mmoja ya mopo. Tuwe tunatofautiana kati ya wale watu ambao wanakuja kuharibu na mtu ambao amesafa loss, ameshukua mti moja ya mopu ama ya kifagio, amekaa kwa duka yake wakati kuna demonstration, halafu anaitwa goon. Hiyo pia tafadhali tumekomeshewe. Asante sana, sitaki kuongea sana kwa ajili ya time. One man goon. Asante. Yes, habari zenyu. Yes, mimi kwa majina naitwa Steven Omondi. Mimi naongea on behalf of private security companies na guards. To our able CS and governor, mimi nilianza kama guard na sasa na own security company. So mimi ningeomba kwanza kama naongea na CS, kwamba bwana CS hapa kwa Private Security Regulatory Authority, tunaomba utuangalie. Unaona hapo unaweza submit barua imalize 2 years before upatwe license. Kama mtu amepitisha kama mimi nilisubmit last year, unakuambia tumezungushwa hapo. Bwana CS tusaidie hapo. Na nyinyi mnajua mambo ya askari. Askari wanafanya kazi na askari tunajenga hii uchumi kama guards. Na sisi ndio tumeandika watu wengi sana Nairobi na Kenya mzima. Na tungeomba pia bwana CS kwamba kuna zile prone areas. Si wote tungeomba maskari wetu wapatiwe binduki, lakini si wote. Kuna prone areas, unapata askari amesimama na rungu na watu wanakuja na mapanga, unapata askari amekatwa, ameanguka hapo amekufa. Na hata hakuna mtu anamtetea. Tungeomba hivi private guards, kama kuna zile prone areas ambazo they are very sensitive, wapatiwe hata silaha na nyinyi muangalie akue train na apatiwe silaha mzuri ya kulinda client. Mimi sina mengi ya kusema, ningeomba tu bwana CS, asante sana tangu ingie kwa ofisi, naona kama mambo imekuwa mzuri pande yetu wana security guards na company. Mungu awabariki, Mungu awabariki Kenya na Mungu awabariki private guards. Asanteni sana. Very compliant, asante. Our CS Kipchumba Murkomen, our governor Sakajare, and the two-term Nairobi governor, all protocol staff. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Karoli na nimekuja hapa ni kwa niaba ya watu wa matatu. Na niseme katika sekta ya matatu nchi hii yetu ndio ile ambayo inainua economy. Nikianza kuongea mambo ya matatu tutalala hapa. So yangu ni briefly
niko na only 3 points. Na moja our CS ile ningetaka utuangalilie ni mambo ya insurance. Ni kwa sababu watu wa matatu wamefilisika sana. Ni kwa sababu insurance zenye watu wa matatu tunalipa, unakuta ile kampuni imefilisika. Na ni kwa sababu ya hiyo, wakati ule wewe unalipa every month, wakati ule utapata janga tu, ukienda kuclaim kwa insurance, unakuta ile insurance iliisha. Kwa hivyo tungetaka serikali ituangalilie kuhusu insurance ile ambayo iko na standard, sababu sisi tunaweza kosa kujua na ama kuelewa ni insurance gani ambayo itatukava vizuri wakati ule tutakuwa na janga. Kwa hivyo insurance, tafadhali CS wetu tuangalilie, tuweke zile insurance company ambazo zina standard. Hiyo ingine ni kuhusu officers wetu. Officers wetu wanaamuka kila asubuhi na mapema sana. Matatu ikigurumishwa namna hii, hata badala ya kwenda petrol station kukunywa mafuta, inakuanga imewekewa mikono namna hii. Kwa hivyo tafadhali, tungetaka tuangaliliwe na kila stage unakuta kuna ofisa, kila mahali kuna ofisa. Kwa hivyo tumelalamika pande hiyo, na leo tumekuja kuongea ukweli, na tumesema ukweli ufanya nini? Usemwe, si ni sawa sawa? Kwa hivyo ndio sababu tuweze kurekebisha na kuangalia maneno. Jambo la tatu na la mwisho ni kwamba katika stage zetu our CS cartels wamerudi, na kwa hivyo unakuta tuition imekuwa iko very high. Kwa hivyo matatu inatoa ile pesa mingi sana, unakuta mwenye gari anaenda nyumbani bila kitu, kwa sababu ukitoka kwa askari unakuta cartels wengine na wako kila mahali kukura matatu. So hiyo mambo tatu tukiangaliliwa tutafurahia. Asante. For your permission, iko kijana hapa chairman wa conductors and drivers, hataki kuongea lakini kudrop barua. Kanjora leta barua kwa CS ndio at least pereka pande ile. Pereka ndio at least. Thank you. Asante. Bwana Waziri, sasa tumebakisha category 3. Tumebakisha category 3: climate works, mikokoteni na e-graders 3. Good evening, the Honorable Interior CS Kipchumba Murkomen, Honorable Governor Sakaja, and also Mr. Mosira. We'd like to say thank you on behalf of all the climate works for the good opportunity that you've given us. We have had such a good opportunity, mostly the youths. I want to say thank you for the work. And also, we would like the youth that have been employed, if they can be given a raise. By a raise, I mean, we can also be deployed to Green Army. That mostly goes to Sakaja. Sakaja, niangalie ndo nijue umenisikia. So unajua at least tukisonga tunapatia chance wenye bado hawajapata kazi. Kuna mayouth wengine bado wako home hawajapata hiyo kazi. Job iko sawa na whatever sijasema simta make sure mwambie atasikia. But hiyo point ya kazi, Mosira, make sure utembe tukiwa kazi. Usikose kukuja kwa estate mali tunafanyia kazi. I'm Whitney Alucho, Makadara Sub-County. Thank you. Haya, hiyo yote ilikuwa time yenu lakini dakika moja. Sawa. Bwana CS, Governor wa Nairobi, Mosiria. So mimi naitwa habari yenu. So mimi naitwa Faris Kahuha, Chairman Com Green Solution. Mali rais aliweza kukuja, mali aliweza kulaunch the climate works. So mimi ningesema point ya kwanza rais sana aliweza kufanya kazi poa, kuemploy mayouth kazi.
hiyo anaweza put kitu kwa meza, but ile kitu ningeomba sana sana isikuwe ni political ati rais ile siku atajatoka pia kazi imekatika. Ikuwe ni permanent solution ambayo itakuwa ama use, sababu ni wengi wakuwe hata wakuwe permanent and pensionable. Yani wasiwaitoka hapo hata kitu ingine itoke. Na kitu ingine ambayo ningesema kuhusu hizo affordable housing ambazo zinajengwa, kuna masibio mingi hapa mayouth waweze kupatiwa kazi ya garbage, wakuwa wanatoa takataka huko, wakuwa wanapata mapato yao. So kitu ingine pia ni issue ya takataka. Issue ya takataka imekuwa ya major problem. Ukiangalia nchi kama Turkey wanatumia hii takataka kama energy, reuse kama energy, stima, gas. So ningependa Your Excellency Governor CS Mosiri ako hapa, hiyo takataka iko downside ifanyiwe kitu ndio mayusi waweze kupata kazi. Ya mwisho kabisa, mahali mimi natoka Korogocho hakuna shopping center. Tungetaka kukuwa na resource center na pia stage za magari pia, ndio vijana waweze kupata employment. Ya mwisho kabisa, rais aliweza kuni promise appointment na bado nagojea. Yeah. Yes, Bwana CS, our able governor, all protocol observed, na viongozi, assistant chief, machief, OCPD za mjambo. Kwa majina mimi naitwa Ayub Simba sa. Mimi ni kiongozi wa association inaitwa Kenya E-Graders Association. Nimesikia hapa kuko na comrade. Sisi ni wale tulimaliza system ya education, lakini tulianguka mtihani, tulipata grade ya E. But tunasema huku nje kwa kupata hiyo E si ati ni mwisho wa maisha. So my concern sir, tumeongea mambo ya pombe, mambo ya security sir. Ukiangalia kwa system yetu education, wale vijana wanamaliza shule wanapata grade ya E, they are every year they are over 48,000 sir. Na tukiangalia mambo ya insecurity, ukiangalia nchi kama America, ukiangalia school dropouts sana, school failures, hao ndio wana commit crime in United States. Ukiangalia hata kama hapa Kenya, at least tunaomba tukue na hii through our association. Sisi tuna champion sana huku nje saa. Tuna champion sana huku nje. I think mkitu accommodate hao vijana ambao wanatoka shule wafanye vizuri, na ndio sisi saa sisi tuna ile network ya tuna associate vizuri na askari, machief. I think tunaleta vijana pia pamoja. I think tutakuwa tunafanya teamwork. Hao vijana hawawezi jiassociate na mambo za crime na hizi mambo za education saa. So ya mwisho saa nikimaliza, mimi niko unyenyekevu na naomba saa tukiweza pata appointment hata na rais. Mimi ni Ayub Simba, tumekuwa from 2015 tumekuwa tukichampion sana hii mambo ya education. Tukiweza pata hiyo platform to meet hata na rais ataweze tujua. Na mimi ni wale vijana saa through kutoka ofisi ya Karobangi South assistant chief, kutoka kwa DC, kutoka kwa county commissioner. Mimi ni wale vijana wamesaidika sana na ofisi ya chief. Na tumekuwa reformed. Asante. Amekusikia. Nusu dakika. Habari zenyu? Kwa umati ya watu kama nyinyi, napenda kusema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sisi ni watu wa mkokoteni. Watu wa mkokoteni, kitu ya kwanza tunasahaulika sana. Hata saa hii nimesema tu hapa, tulikuwa tumesahaulika kabisa. Nikijaribu kuongea hapa naambiwa wewe kwanza toka nje mtu wa mkoko. Bana mtu wa mkoko, si ati hatunaga kula. Tuko na kula CS bana. Tuko na kula zetu. Sisi tuko na mabibi. Mimi niko na kula mbili, yangu na ya bibi yangu. Lakini watu wa mkoko wanaonao kama si watu. Mimi kwanza kitu ya kwanza naweza omba CS. Healthy walai CS. Na kuomba tu, siko ubaya. Kitu kingine ni security. Mkokoteni zetu sometimes tunaweza enda kupaka, unapata ingine hata haina mguu. Ishafunguliwa mguu. Tunaomba tu mtusikize na msituatilie sana watu wetu wa mkokoteni. Asante sana jamaa mkokoteni, uko sawa? Haya, wa mwisho kabisa
Thank you so much. I want to ride on all protocols that have been set before. Naitwa Odoyo Makoremo. I'm representing all the village elders. Na tuliambiwa tuwe wa mwisho. Tafadhali. Bwana CS, sisi kama village elders wa Nairobi, tuko na mambo machache tungependa usikie. Number 1, kuna policy ya administrative units ambao sahi tumekuwa tukienda, and we have followed that particular Tafadhali policy. tulia tafadhali. And the village elders have been meeting, they have gone for public participation. Wanasema the following. Number 1, village elders wana request IDs. Number 2, village elders wa Nairobi unasema unaenda kuwapatia stipends. Wanasema stipends za Nairobi siwe tofauti, na tafadhali uongeze airtime kwa stipends ya Nairobi. Number 3, village elders wanasema kwa hiyo policy muongeze ili SHA ilipiwe village elders wote wa Kenya. Wazee wote wa Kenya ambao ni village elders walipiwe SHA. Ya mwisho wanasema kama inawezekana uwapatie uniform. Hiyo walisema. Ingine ambao wanasema ni kwamba they are requesting that you build their capacity kama village elders through training. And one of the things that they want you to do, they are requesting that you do, is building capacity for community leadership. And that's possible that you can be able to do that through the Ministry of Interior. If you can be able to enhance community leadership through the policy that you have enacted. They are requesting that wakati hii bill itakuja bunge, village elders waitwe na wabunge wakati hii bill ya administrative units na village elders inaitwa village administrative elders. It is VAEs. Wakati hii bill inakuja bunge wana request tafadhali village elders waitwe bunge, kwa sababu saa zingine wabunge wanafanya vitu tofauti. Lastly, village elders wana request wa build capacity ambao inaweza kuwasaidia ku rehabilitate ex inmates, watu ambao wamefungwa jela ambao wanarudi nyumbani, saa zingine wanapata shida inawafanya wanarudi jela. So kama village elders build our capacity so that we can be able to positively reintegrate wale ambao wametoka jela. Ya mwisho is a concern, Bwana CS. Recruitment inaenda kufanyika, wazee wanasema hivi, hii 1,300 kila mtoto analipa ndiye awe polisi, itaisha lini? Wanasema hivyo because kuna wazee ambao hawana hiyo pesa. Watoto wao watawahi kuwa polisi ama prison ama KWS ama National Youth Service. Asanteni sana. Thank you very much, daktari. Huyo ni daktari na ni village elder. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri. Sasa mimi nimemaliza assignment yangu. Tumemaliza wala wanaongea. I hand over the program back to you, sir. Thank you. Pigieni RC makofi. Pigia yeye makofi vizuri. Kumanage watu kiasi hii sio rahisi, especially watu wa Kanairo. Pigieni yeye makofi tena. Haya, tusimame wote. Kuna watu tumbo haiwezi kubali waende chini. Haya, getini. Asante sana. Nitakuwa mfupi sana kwa kurespond kwa hiyo maswali, ndio nipatie viongozi wetu alafu tutafunga. Mheshimiwa IG na DIGs mnaona wako hapa kwa sababu wameenda mkutano ya commission ya police kujadiliana yale kotini iliamua hapo awali.
ili tukubaliane mwelekeo itakuwa hipi. Na kama vile mnajua, tungefurahia sana kama tungeanza recruitment kesho. Lakini kwa sababu kotini imesema yenye imesema, lazima tukubaliane vile tutafanya. Na tunaendelea kumwombea jaji ili Mungu amguze, afungulie Wakenya nafasi ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wameandikwa kazi, lakini kwa haraka, kwa sababu hatuna muda wa kujadiliana. Tunapoendelea kupingana na kujadiliana, mambo ya usalama inaendelea kudhoofika kwa sababu ya kutokuwa na maafisa wa kutosha. Nawashukuru sana kwa yale mmesema, na niliona maafisa wengi wa serikali walikuwa na choka, wanatoka, wanaenda kupiga simu, wanajinyoosha. Na mngekuwa kama mimi, nimekaa mikutano kama hayo 48 kwa Kenya mzima. Na nimefurahia kuwa kama kwa hizo vikao, imenisaidia sana. Na ninajua kwamba ile katiba inaita public participation sio ujumbe ya bure tu. Hata tukiwa hapa, kupitia yale mmesema, imenisaidia kujua kwamba shida iko upande gani. Ingawa tukiomaliza, bado nitahitaji mkutano na pengine administrators peke yao na askari peke yao, alafu tena kwa pamoja mpaka tusuluhishe ile mambo ambayo yanatukumba sisi kama wananchi wa hapa jiji la Nairobi. Kwa hivyo hii sio mwisho, huu ni mwanzo. Niko na mambo mawili matatu na ningependa kusema kabla sijajibu maswali. Ya kwanza ni kwa maafisa wa serikali, polisi na ngao officers wenye wako hapa na wale wanasimamia idara tofauti, hata wa county. Inabidi tujue ya kwamba ijabu tunajaribu sana kuomba welfare yetu ikuwe mzuri, tunang'ang'ania ofisi, tunataka AI, tunataka mambo ya mobility ya magari, tunataka promotions, tunataka transfer, tunataka mambo mengi ambayo tumesema hapa. Tujue kwamba sisi ni baadhi ya Wakenya wachache sana ambao wako na bahati ya kwamba tuko na kazi. We are employed Kenyans. We are among the few Kenyans who earn a salary. Na ingawa tunafanya hii mambo yote, tunasema chief anasema nimeumia hapa nini, tunajua pia kwamba wewe chief na wewe askari juzi tu, wakati especially nyinyi ma chiefs, kwa sababu askari wenye wako hapa ni wale waliandikwa karibu 20-30 years ago. Hawa ni wakufika OCS imechukua muda. Hata nyinyi ma chief mliandikwa kazi juzi tu. Hata wengine wako na 2 years kwa ofisi. Na siku yenye ulienda interview uliambiwa, sasa bwana chief, hii kazi umeomba, hakuna gari, hakuna ofisi. Kwa sababu ulikuwa na interview na watu 20, wewe ukasema mimi sihitaji gari yoyote, mimi ni mtu ya kutembea kwa mguu kwa mtaa. Kaambiwa ofisi, ukasema ofisi ni ya nini, na mimi pahali nitakuwa kama chief, hapo ndio kuna nini? Ofisi. Sasa ile interview panel ikaona huyu ni more creative, wakakupatia kazi. Wale 19 wakaenda nyumbani. Wakati uliposhika tu ushukani, kwanza kusema hii ofisi gani haina, hii kazi gani haina ofisi, haina gari, haina motorbike. So we need to appreciate that even as we ask for more, we are among the privileged few Kenyans who earn a salary na uko na kitu ya kukula na uko na insurance cover. However small it is, you are among the privileged few. Therefore, tuchukue kazi kwa bidii. Tufanye, just go back to your senses and ask yourself, kwa nini uliomba hii kazi? Kwa nini uliomba na ulijua pesa ni kidogo? Kwa nini uliomba na uliona shida iko mingi? Ikue kwamba, I hope that was your dream when you asked for the job. And if it was not, you need to reorient yourself. Ujiambie, hii kazi ni ya watu, ni ya utumishi. Hakuna salary italipa chief, ama hakuna salary italipa police officer. Because ile kazi anafanya ni beyond the salary that are being paid. So it's important to have something else beyond the salary. You must have a calling. Ukue na ile mwito ya kutumikia watu. That is very important.
ikuwe kwamba kwa kichwa yako kila wakati ujue kwamba uko hapo kwa niaba ya wale ambao wana kazi na wao wanakutegemea kubadilisha maisha yao. Saa hizi Nairobi mzima wanajua kwamba tuko Lokabeti na wanajua shida zao za usalama na huduma zinaenda kutatuliwa. Sisi ndio wale ambao tuko na ufunguo ya kuweza kubadilisha maisha yao. Tukiketi hivi, always remember, as an OCS, always remember that somebody is going to sleep believing that him and his family are safe because you are in office. Don't take that job for granted. It is somebody is relying on you. He has put his or her life on you, and you must do this job with utmost diligence, and you must be a diligent public servant. That is why you need to reorient, to relook at yourself. Every day ukiamuka, jiulize, hii kazi niko nayo, nimeachieve nini leo kubadilisha maisha ya mtu. If I was to write my CV and enumerate the successes I have achieved today, what have I achieved today? If you are keeping a journal, you should be able to, the evening before you sleep, you say, today I helped a widow restore her house. I helped so-and-so to restore her land. I did these things. And you know, that should really drive you. Service delivery should drive you. Number 2, you must know your job. Work hard to understand the job you have. Hakuna an answer of I don't know is not an answer. Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kuna OCS ajui nini inaendelea kwa division yake? Wapi chief mwenye ajui nini inaendelea? Let me ask first, how many chiefs are here? An assistant chiefs, mameni? Yeah, chiefs na assistant chiefs wenye wako hapa. Yeah. Chiefs mnanisikiza? Hapana. Chiefs mnanisikiza? Chiefs mnanisikiza? Oh, haya ketini. It's important for all of us to take this job seriously. Elewa, lazima ujue SHA ni nini, housing ni nini, university funding ni nini. Wale vijana walikuwa hapa wanaongea kuhusu bursary. I like a chief alikuwa anasema help should be devolved. There should be someone who explains these issues. Madam Chief, ama it was assistant chief, hakuna mwingine ni wewe. Wewe sasa uelewe help inafanya kazi ya aje, the new funding model inasaidia aje, wewe ndio una recommend watu wa kusaidiwa, wewe ndio recommend wale watapewa bursary, wewe ndio unaandikia watu kupata ID. Don't take your job for granted. Understand your job. Na usiende mkutano ukiulizwa swali kwa baraza useme sijui. Hatuko bonge wa mwananchi umeulizwa kitu unasema ujui. Chief, tafuta njia ya kujua. Hata kama ujui, tumia ujanja. Tumia ujanja. Enda Google. Ama uende YouTube. Sikize rais, sikia waziri wa health, sikiza wa education, sikiza wa nini. Add yourself knowledge. Usikue mtu tu unasikia porojo kwa social media. Hatuko TikTok, kucheka, kufanya nini. There is also opportunity for you utumie. There is a lot of open source for information. Learn. Ukienda baraza fulani na uone ujui kitu na umeulizwa, unasema that thing county commissioner alikuwa amesema kitu, lakini let me confirm, I will tell you in the next day. Hata kama ujui ni nini imeulizwa. Na kama ukiona unaenda mkutano na ujui chochote, wasomi ni wengi Nairobi, hata wengine hawajaandikwa kazi. Tafuta kijana moja, umpeleke yeye baraza, na uambie baraza hii, kabla sijaongea maneno mengi yenye niko nayo, niko na kijana hapa nataka waongeleshe dakika chache. Wakati kijana anaongea, wewe unaandika notes. Unaandika. Na ushamwambia yeye, take your time. Yeah? Ukiona ameharakisha unauliza watu, nani ako na maswali kwa hii kijana? Waulize. Ukimaliza unasimama unasema, nilikuwa na maneno mengi kuliko huyu, lakini kwa sababu masaa imeenda, tunaweza fanya kwa mkutano ujao. Ujanja, lazima ukue mjanja, uelewe mambo mengi. Watu wakienda nyumbani wanasema, hakuna chief kama huyu. Huyu chief, yani ule msaidizi wake anajua mambo na chief mwenyewe. Lakini sasa ukiwa mahali, unajua wengi wenu unaulizwa SHA, hii SHA inafanya aje? Unaanza kusema,
Mimi sijui, unajua hii mambo ya serikali, lakini nisipoteze kazi register tu. Hata raia wanajua huyu chief ni mkora huyu. Waziri akifika wanasema huyu chief anapinga serikali. So you need to find, you must, and that's for the OCSs, for all of us, update your knowledge. And that's why we are bringing back training, so that we can assist you to be up to date insofar as your training is concerned. Ya tatu, ya pili, ya tatu, ningependa kusema kwenu ya kwamba ile shida inatuumiza sana ya ukweli tu, tuambiane ukweli. Inatuumiza as public servants ni corruption. Ni corruption. Na yenye inatuumiza zaidi tumenormalize. It is normal. Yani imekuwa too normal. Nilikuambia kwa account nyingine sitaki kusema wapi. Chief, me already have the intelligence report. So I came to the meeting. Nikasema haya chief ya mahali fulani ongea. Chief akaongea akasema hatusaidiwi chochote. OCS hatusaidii sisi kabisa. Kwa sababu hataki, hata juzi nilipigwa na watu ya pombe. Haya nikasema OCS ongea. OCS akasema exhibits yenye chief analeta apange vizuri. But the true story tulikuwa nayo tayari ni kwamba wote wanang'ang'ania nani ndiye atachukua pesa kwa wale wanapiga chang'aa. So OCS anaona nikikubalia huyu chief akuwe ndio kusema kupigana na pombe, yeye ndio ataonwa. So chief akienda operation ndio huyo chief akapigwa. Chief akienda operation, OCS anaambia mama chang'aa hakuna askari atakuja, nyoroshe yeye. So chief anaenda kunyoroshwa kwa huko, alafu akirudi anakuja kuripoti kwa police station. OCS ana record ya chief, anasema complain from the chief nini, na anakaa kidogo anaambia hata ule lete hata complaint yako. Haya ule mwingine lete complaint, anasema kuna chief alikuja kupiga mlango yangu na nyumba nini. So chief akiambiwa, akiuliza kwa nini ule mtu hajapelekwa kotini, anasema alikuwa pia na complaint. So chief atapelekwa kotini na huyo mwingine. If you do homework, una realize they were fighting over corruption. Yeah? Ule mzee wa matatu hapa alisema kabla hujaamuka asubuhi kwa Nairobi, kuna mtu wako barabara ashafanya hivi. Ukweli ama si ukweli? Haina makata, hakuna polisi hata anakataa hii ya traffic honestly. Unajua tunakubaliana tu wote kwamba tuko na shida hapo. And let me say this so that because I don't want to be misunderstood. Most of our traffic officers are doing a fantastic job. In fact, without them, Nairobi cannot move completely. And I say that because I am beneficiary. Wa kufunguliwa barabara saa zingine, I see them working very hard. Hata hawana time ya kuchukua bribes, wako tu roundabout. Ngoja wewe wacha fitina. Especially unaona rush hour asubuhi na jioni, they are very busy. Roundabout wapi, sijui wapi. Nasikia hawa kwa radio call, ule anapigiwa anaambia kwa nini barabara umefunga Jogoo Road, umefanya. Unajua sasa mimi ni waziri. So I have a benefit of listening to them wakiongea. Lakini kuna wachache na ni hatari. Na ni hatari. Mtu akifika tu, lakini hata watu wa matatu wanajua. Akishuka hata aulizi makosa iko wapi. Because mtu wa matatu anajua ako na makosa mingi, akishuka tu hivi anafinya mkono, huyo anaenda, anafinya, anaenda. So si ati makosa ni ya polisi peke yake. Hata ule mzee wa matatu ujue we also have mistakes as people ya public. Tafuta gari yako ikuwe mzuri, weka properly mataa, weka all the regulations, beba watu ya kutosha, demand your rights. Ukimutu akuja kuangalia gari yako wewe umerelax kwa gari because you know you have done the right thing. Corruption also is perpetuated by everybody trying to cut, shortcut. Ndio aweze akapata yenye anajihitajia. Lakini corruption ndio tumiza. Reporting something ni corruption. Going to do investigation, corruption. Mambo ya mashamba. Hii mashamba inatusumbua kwa Nairobi is kwa sababu ya corruption. Watu wanajua fake title, the nini title yenye inajulikana, case to be investigated, you have to give something. We need to deal with this issue. And from Jukwaa la Usalama, we have to find ways
of reporting matters of corruption confidentially and dealing with it for those who are corrupt. I wish the IG was here now because we had agreed. Mtu akipatikana mambo ya corruption si atanakuwa transferred to another place. Hiyo mtu akuwe dealt with, akiendanga aende. Ndio aende akuwe reformed huko mbele, whether it's kotini ama when you don't have a job. So corruption is really hurting us and we must face it. We cannot hide it. We are supporting our police officers, but we must deal with this issue of corruption. The last thing is teamwork. Shida kubwa hapa, again, nikirudi ile example nilileta, ni kukosana na teamwork. Napenda vile mmeongea wote hapa, and let's take criticism positively. Hii ukubwa haiwezi saidia kitu. Hata mimi nikiwa waziri hapa na nijifanye mimi ni bwana mkubwa na nitarau ma OCS. My success as a cabinet secretary is dependent on a small person who is a constable or a corporal or an OCS. It is important for all of us to respect each other. And once you understand, like one person said, that we can do a lot if we don't care who takes the credit. Because collectively, we will take the credit. We will change this Nairobi if it will not be about me. It will be about us. You know, if we think about us as a team, we can be able to change it in Nairobi. If we can work with public, we can change Nairobi. Napenda vile mliongea, lakini sikubaliani na wewe ofisa ya county madam. Alikuwa anaitwa nani? Yeah? Anaitwa? Anaitwa? Na? Nyangi, anaitwa Nyangi. Sikubaliani na wewe. Yeah? You may be right legally, but you don't have the right attitude. You see, ukizaa simama hapa na useme, chief, mambo ya pombe sio yako, ukae pande yako, kila mtu akae pande yake. You know? Haitatusaidia even if it is your mandate. What is your problem? Kama mtu wako tayari kukusaidia kufanya kazi yako na anafanya vizuri, so unasema tu karibu ndugu yangu, tufanye pamoja, make sure that usichukue bribe. You see, the other thing which I agree with you is that some of the reasons why our police officers are targeting big clubs na ngao officers is of course pesa. You know, badala ya kwenda kumwaga changa, anataka kuile club kubwa. But the spirit should be, we should work together. You know, we should work together. And if we do so, tutawachana. And that's why, from this meeting, we must agree. All our DCCs wako hapa, please, simameni DCCs. Yeah? Let us make it a habit that county ward administrator, county enforcement officers, wakuwe part of our sub-county security team. Let us adopt the border group and the university leadership, the dean of students and the student leaders, responsible student leaders. Let's invite them for our sub-county security team. Let's not feel at sisi ni security, watu hivi wa matatu na boda hawezi kuja our meeting. If we do invite them, they will do our job and you will shine as a DCC. Yeah, you know the day you will have your meeting for separate issues, but let us make it a habit, reportable. Yeah, pass in our report. It should be reportable that at least in a quarter, the DCC or sub-county security team should have had a meeting with all stakeholders to discuss matters of security in their own sub-county. Please get in. This should be also de-escalated, taken down to the division, where the OCS and the ACC will also organize security meeting in the division, and that will carry more members of public. You see, our elders are ready to work with us, and we want to appreciate them. The Nyumba Kumi, the community policing, we will now fashion all that together in our report so that we have one entity that works with us in the grassroots level, and we see how to facilitate the meetings so that we can sort out these issues. Tumekubaliana jameni? Tuwachane na hii kuficha ati sisi ni security, nyinyi ni public. If something Jukwaa la Usalama should achieve is that everybody matters. There is no reason why regional commissioners should not sit down with the governor and plan matters of security and call a meeting of enforcement officers of county and national government officials in the county, and they discuss about the security of Nairobi. It's not a hidden thing. Tulitoka Nakuru juzi, niliona Governor Susan Kihika, who was our former colleague and Sakaja, calling a similar meeting after I left, where now she had more staff from county and she called all the Ngao officers and the police. And that is how it should be.
For as long as the interest is to serve our nation, we must ensure that we work together. Tumekubaliana? Are we going to do so? Are we going to do so? Some of the OCSs who have succeeded have always involved the community. Na sometimes wakati tunapiga transfer kuna maandamano. Villagers wanaandamana. Na community naandamana sema OCS wetu asitoke because they know he has integrated with the local community. Now there are few things ya welfare mumesema. Number one, tumekubaliana mambo ya mobility, we are working on it. And that is vehicles for our Ngao officers, for our prisons officers, and our police officers. The procurement process is ongoing. We hope that we can complete soon. There has been itches. We want, in some cases, electric vehicles, and that will help us to make sure that we deal with the also issues of fuel, but the challenge is still working on the charging stations and so forth. That is being undertaken by the ministry, working together with Treasury, and we shall resolve that issue anytime soon. I know some of the officers are wanasafiri in a manner of indignity. Yeah? SCC anafika mkutano kwa bodaboda. Sini kweli namna hiyo? Wabu ule SCC Damaris aliongea hapa. Simeona ule mama ako hapo. Imagine huyo mama sasa anabebwa na nduthi kwa mkutano. Yenye watu ni gari kweli lakini sio ya SCC. Kwanza SCC mama amekaa hapo nyuma, alafu wewe unamwambia mama shika vizuri. Acha mambo yako. Imagine anamwambia ati shika vizuri na akikataa anaweka speed na kufunga break. Sasa hakuna choice yenye vile anafanya. So keti tu madam. Maybe Nairobi hata ni afadhali. Yeah, Nairobi ni afadhali kwa sababu it is easy, it is near. Yeah, in huko rural luko most of our SCCs wameumia and we are trying to see how we can solve that issue. Niliambiwa huko Makueni kwamba na SCC moja alibebwa na nduthi na mzee wa nduthi alipoona mkutano imekaa like this akaweka sasa madoido akaangusha ofisa. Kofia ikaanguka. Ati mtu kwa mkutano akasema ndio ile serikali imeanguka. So we will work on the transport to make sure that we sort out that issue. On the issue of infrastructure, kama vile nilisema tumefanya designs. We will engage CDF, NGCDF, and also engage Parliament to see some budget to improve a good number of the police stations so that they are responsive, including making sure that we have CCTVs. There is a phenomenon that has come in yenye watu wanakufa kwa cell ya police station. We have to deal with that issue because it is not right that people who have already been apprehended by the police are being harmed in their own police station. We are going to make sure that transparency is achieved in the police station so that people are treated in a very humane manner. Kuna mambo ya uniform sasa ya officers, ya police, the design is almost complete and then the new uniform will be submitted. Most of you mlisema tunataka uniform ngumu inakaa vizuri yenye ikioshwa sio kama hii ya blue ina fade. So something is being worked out and that will be unveiled. Pia mliniambia interestingly kwamba even expectant officers hawananga uniform. Hiyo tulimaliza mpaka niliona chiefs juzi wakifaa uniform ya expectant chiefs wenye wako saizi training pale wanafaa uniform yao ya maternity dress. Very beautiful. Nitaenda ku-unveil anytime soon. Pia uniform is going to be given at the sub-county level. Hii mambo hata isaidii Nairobi because nyinyi amsikii chochote. Nyinyi amjui. Mtu alikuwa anatoka Mandera kuja kuchukua uniform hapa. Until 2 months ago when I ordered that all uniform ipelekwe to sub-county level, iende ipeanwe kwa chiefs kwa huko locality. So that has been changed. Mambo ya bubesema mambo ingine ya welfare yenu, transfer policy, nilisema we work on the transfer policy and the promotion policy. Our chiefs wenye wamekaa for very long without promotion, we are discussing your scheme of service with Public Service Commission so that they can open up the ceiling. Nimeambiwa there is a ceiling within which the entry point ya chiefs, now also there is a ceiling that blocks most of you. The good thing about Nairobi, you can transfer, you can promote a chief and then transfer to elsewhere. You can do all that. And we are going also to ensure that all the chiefs wenye wamesoma na wako na relevant qualification, soon tukitangaza mambo ya ACC,
we'll move some of them to become SECs so that it can open door for us to employ also other chiefs kutoka hapo chini. Kwa mambo mengine yenye mmesema, mmeongea mambo ya village elders, we will not wait for law. Tumetengeneza tu cabinet memo. Once the cabinet discusses and approves and finds ways of getting stipend to support the village elders, we will then implement it without really waiting for a legislative framework so that we can take care of our elders kwa sehemu hii na sehemu zingine. Kuna mambo mengine imesemwa hapa ya mambo ya security ya Nairobi. Mambo ya gangs, we have agreed with IG what to do. Mambo ya administrative units, as I told you, we are going to borrow something from the county government with the boroughs, so that then we can have greater governance kwa mambo ya administration na ya police, taking it closer to the people. And we are also going to have to use then the units at the local level to deal with this issue of gangs. Even as the president gets jobs kwa housing, kwa mambo ya climate works, na nakubaliana ule kijana alisema, hii climate works jobs ikue continuous, isitegemee tu president akiwa around. Lakini wewe uko na wasiwasi gani na president bado wako for a long time? So hiyo itapangwa tukisonga, si namna hiyo? Yeah, so tutasonga tukipanga tukienda mbele. Wacha kwanza tuandike as many young people as possible so that as we confirm where we are going, we will ensure that those issues are dealt with. Mambo ya institutional housing, very important. Our OCSs, the person in charge of Amari, the OCS, and one more. There is a suggestion that to start with, all those people must live within the police station. So in the housing program that we are working on, 17,000 houses is going to be for police and 25,000 houses for the prisons. And we're having a conversation with housing to make sure that that is expedited. Because there is land in Nairobi, at least in some of these urban places, we want, even if the police houses are built around one area, one same Nairobi area, ama Kamkunji, ama wherever, for as long as it is within a police station, it can help us accommodate more police officers who can live within this police station. And that program is ongoing. We are going to farm it up in our discussion as we progress kusonga mbele. The same for the prisons. We were discussing with the PS here. We want to make sure that that is expedited, to make sure that the accommodation for our prisons officers is also properly taken care of. Mambo ya security ya universities and colleges is, as I said, we want to increase patrols in Nairobi to deal with muggings and the problems we have in the city. But I agree with you, and we have discussed with the IG, there must be specific and special attention to the universities and the university environment. I think it's important to call for one meeting and to discuss with university management across various counties. We discuss how to improve security within the university, and particularly to deal universities also and colleges imekuwa places where they are being targeted by drug peddlers and drug barons, because that is where they know that these are the creme de la creme of the society. So they want to induce them to drugs, and then they become conduits for drugs. And it's important for us to be able to work together, and NACADA has a plan. We'll have a meeting to resolve these issues. Mambo ya lights, mambo ya non-motorized transport system. I'm sure Governor will also say something later when he talks about, when he comes to make his closing remarks. The issue of border. Again, we can only do this with county government, and this is a national problem. I think that once we finish our report, we should discuss this during what do you call summit. Through the summit, we need to have one policy. But it's important that all the borders are in SACCO, they are licensed within SACCO, they have the right documentation, and I think Nairobi also will benefit. I have the knowledge of Nairobi ITS program that is ongoing, funded by Korean government and Chinese government in my former ministry work, and that will help us to also ensure that we have enough cameras for law enforcement within the city, and hopefully we can get most of the other border riders obeying the law. I think I have responded generally to most of the things. The rest are going to be recorded
In the report, if I captured well, there are things to do with, I agree that the chiefs and assistant chiefs, going forward, we need to work out to ensure that they are registered as mediators and conciliators, so that some of the decisions they make, including even the ACCs, the decisions they make becomes binding, so that when community has agreed on something, it can be registered in a court of law that the community has agreed on these issues. Kuliko kwenda through a resolution mechanism that becomes nothing at the end, yet these people have spent time to see how they can bring them together. Mambo ya ngao, ya ngapu, we are working on that. That's why this recruitment is important, so that ngapu can be in place. Mambo ya yes, chiefs also are, apart from building decent officers for the chiefs and the police officers, chiefs also deserve to have a secretary, at least somebody who can put records together with a proper computer in place and so forth. Those are things we are trying to see if they can be helped by the Ministry of ICT to ensure that there is a decent office of a chief. And I want to thank some of the MPs have done a fantastic job in their constituencies. The two of them want me to mention their names, and they will come and mention themselves when they come and stand here. But KJ was whispering to me that in Dagoretti, every chief is fairly taken care of. And it's important that in the remaining places we sort out all these infrastructure-related issues. And then digital OB, we are working on that. Vehicles, housing, leadership, regional crime trends, mambo ya roads, border challenges, lack of non-motorized transport. I see Kura and Nairobi County government are working hard to create footpaths. But you know, cycling paths are remaining a big challenge because most of the road infrastructure in the city has been encroached and then, you know, grabbed by some characters, and they have kiosks, shops, and all this problem. Then we lose over 1,000 people to pedestrians, almost 1,500 pedestrians in the city, and cyclists ambao wanagongwa to all the time in this city. It's very sad. The safety of our city in terms of transport is a big issue, and we need to continue working on those issues. We will no longer have delays on the training. Once we finish the ACCs 2021, then the rest now will work like a clock. And when we are done also with the chiefs, we will not allow that gap, because then the Jukwaa Usalama report will enumerate clearly the policy framework ya kuhakikisha kwamba there will be no delays. Mambo ya extortion, mambo ya hii, mambo yote, mambo hii, mambo yote inaangalia bureaucracies, stage management, hiyo ni ya governor, na kiosks kwa streets, and then ODPP. I think in our report also there is general conversation across the country that when working on a charge sheet, there has to be the ODPP officers in the county level should be supportive of the police officers, so that then law enforcement becomes something that can be achieved, to ensure that there is no back and forth between office of the DPP and the police, and sometimes it can delay law enforcement. Mambo ya patrols around universities, mambo ya university issues, mobile. I think student ID should be recognized. And going forward, because of technology, I think student IDs also should be upgraded by the universities, so that it has information, including the student's ID, where they don't have ID, national ID, at least if you scan, you can tell it's which student from which university. And it should be very useful going forward with the application of technology. And this is something that can quickly be implemented. Private universities and all these resources. Some of the things you have asked me to pass to my friend CS Migos, CS Duale, so I will make sure that I do so in a collective responsibility. Those Nyumba Kumi, we will also organize all that. Recruitment, during recruitment, it's important also to take care of minority groups. Like the Mama alisema hapa, there are many minority groups in the city that sometimes are ignored in recruitment, and it's important to police recruitment and other recruitments can take good care of them. Private security, very important.
Actually, there's that time we were accused by media that we should have arrested watchmen who are taking care of business stalls. And they have one rungu, and he's standing beside the business stall. Now, you have organized goons who have come to loot these shops. And you have this man who has put a watchman to stand by his kiosk. Now, as a police officer, which is the lesser evil? Are you going to arrest a watchman who is taking care of a business stall, or you will deal with the looter who has been brought from far to come and loot this business? You know? Yet, all the time they play around with these pictures of this watchman carrying only a rungu and standing in a business stall and saying that the government of Kenya was working with goons. Just because the police officer there did not arrest that person. The police officer is dealing with a person burning a police station, who wants to burn a business, who wants to come and loot and steal. Why would he be asking questions, this watchman with a rungu, standing beside a business stall? You know, we have to be practical, you know, and I think the person who raised this issue was, going forward, once we increase our strength, we will not need those watchmen to stand beside the business stalls, because we are going to improve our IC3 technology in Nairobi. We will be able to capture everybody who will be involved in looting. And we did our best last time, and we charged over 3,000 people. Unprecedented. We charged so many people who are looting businesses in this city. And going forward, we must have also an honest conversation about public order. Why are business people in Nairobi suffering? Mama mboga, mtu ya boda boda, mtu anafanya biashara yake, because people disagreed politically. People disagree, then the people who suffer are people who are offending. I mean, that day, when the last Maandamano happened of 25th, and then for Sabasaba, I went to OTC and visited all those places. I was very, very saddened, because there was direct and deliberate looting that is really unacceptable. And burning of businesses in OTC and other places. And burning of police stations in some places like Dagoretti. Of course, it was on the side of Kikuyu side and so forth. This is something that we must deal with and deal with decisively. So, going forward, we'll be making suggestions to the Public Order Act to see how protests in future can be respectful of other people's rights. Yeah, na mambo mengi sana yenye mmeandika. Siwache niwachie hapo ama namna gani? Yeah, ama mtaka niongee the whole day? Sasa hata mimi nimechoka jameni. So, nawashukuru sana. I will still come back to close the meeting in 1 minute. But now let me take this opportunity to invite Mheshimiwa KJ, yeah, to come here and give one of our MCAs to speak on behalf of the MCAs, depending on whom they have agreed as MCAs. And you say, you invite your colleague to say one thing, and we finish. Pigia makofi, Mheshimiwa KJ. Waziri CS Murkomen, gavana wetu, naibu wa gavana na viongozi wote Nairobi, hamjambo? Nadhani inafaa, it is in order that we appreciate waziri with a round of applause. Ni mara ya mwisho tunapiga makofi. Let's appreciate waziri. Hayo masaa amekaa hapa, huyu sio waziri, huyu ni mfanyikazi wa serikali. Hiyo kazi ambayo amefanya leo tunashukuru sana. Ya pili ni shukuru wale wote ambao wamehusika katika mkutano huu wa leo, na sitakuwa mwingi wa maneno, nitasema jambo moja tu la kijumla na niwe na ombi moja peke yake. Waziri, we are seated here in a security meeting in the capital city of Nairobi. We are assuming that the standard, that the gold standard is still where security used to be 20 years ago. I am here to tell you, Waziri, that security has moved. So has crime. Even as we attend to the physical world, there is a new world that is coming up that is posing an existential threat, not only to security, but to humanity. And the ask I have, Waziri, is that these officers that you have working with you in Nairobi,
need some serious empowerment on the new and emerging technologies so that they may be able to understand this new world that we are calling the fourth industrial revolution. My chief, my police, my security agencies need to understand how the world is working in this new world of artificial intelligence, of robotics, of cryptocurrency, and all these other matters, Waziri. So the offering I am making, Waziri, is that you get together with Waziri Kabogo and ensure that these officers, as the Ministry of Communication, Information and Innovation is doing training to the government officers, that these officers in Ngao and police also get some training in emerging technologies. Because wakati wameketi pale kwa police station, wakingoja uhalifu ufanyike, wahalifu tayari wamepanga uhalifu kwenye mitandao, na sasa unakuta kwamba tayari kabla hata polisi ajue, mambo yote yashatendeka kwenye mtandao. By the time we are catching up, it is already too late in the day. Hawa officers umesema wanaenda training, make sure that there is a module on IT, artificial intelligence, and these emerging technologies. Mipango ya kuiba benki, hizo benki ambazo zinagongwa, unasikia benki imegongwa 1 billion in a day. Hiyo mipango inapangwa kwa mtandao. Wahalifu hawa, mikutano yao hawaifanyi kwa barabara, inafanywa kwa hiyo mitandao. So the ask is that they get training. To the officers, my ask to you is that when you are working in your jurisdiction, tafadhali jua kwa kijiji chako what technology is working in that area. Know which neighborhood group has a WhatsApp group. Jua what conversations are happening in the community WhatsApp groups in your area. If you only knew what is happening online, you will find that your work offline is going to be very easy. Waziri, the second comment I have to make is that we as members of parliament are making our effort to ensure that our people are served in dignified areas and that our officers are working in good areas. I might not be able to speak about anywhere else, but I can tell you, in the Dagoretti South constituency, we are now constructing our 4th police station at Waithaka. Tayari tumejenga 3, tunaenda kujenga ya 4. Hawa officers wetu watahitaji makao. Ukienda pale Reruta, utakuta kwamba tulijenga ofisi mzuri ambayo inaitwa the Reruta Ultramodern Police Station. However, the police line hapo nyuma, polisi wangu bado wako kwa Unihat, wako kwa nyumba za mabati, wanaishi kwa hali ambayo hata raia akimwangalia anadharau huyo ofisa. Na huyo ofisa atatarajiwa kwamba atoke kwa hiyo nyumba akiwa amefua nguo vizuri, amepiga hiyo nguo pasi, anatokea akiwa ofisa msafi. So as we are working on the government plan on affordable housing, our ask is that you prioritize the police lines of our police officers. Waweze kuishi kwa police line, lakini kwa nyumba ambazo ziko na hadhi na ambazo zinafaa. Hiyo itawezekana kwa sababu mpango wa affordable housing, ukiingia kwa vituo vyetu vya polisi, kuna ardhi na tutakuwa tayari kusaidia haya manyumba ya jengwe. Finally, Waziri, maafisa wangu huwa wanapata shida mingi sana. And I think kwa sababu wameambiwa yale ambayo wanakosea mahali wanakosea, allow me to single out the officers that I am working with. Nikuambie kwamba under very difficult circumstances, the officers that you have given me in the Dagoretti South constituency are doing an impressive job under very difficult conditions. I have my commander, Bwana Kivinda. You know what he was doing at a time when Nairobi was in crisis. He, working in a pilot town in Kabete, you can imagine when there are riots in the city center, you will call his officers to go to town, assuming that there is nothing happening in Dagoretti. But he is left with a disproportionately higher burden in Dagoretti when his officers are commissioned in Nairobi City to take care of the city center, and is left with a very thin component of officers.
So I want to commend the officers that you have given me. Bwana Kivinda is doing a great job. Officer Sarah Kimusar in Reruta doing an impressive job in Reruta under very difficult conditions. Saidia yeye na magari aweze kutembea vizuri. My Sipu officer, the most learned officer in the room. Huyu mama yuko na PhD. Amevishwa tuzo ya PhD. Madam Margaret is doing an impressive job. And all of them, these officers, including my chiefs and my sub-chiefs from Dagoretti South, are doing an impressive job under very difficult conditions. All of them working under the very able officer in the name of Mr. Jared Ratemo. Since you sent Ratemo to Dagoretti, you remember the issues we were having with security. He has gone in there and he has sorted out the issue. Finally, Governor, transport has everything to do with security. Umesikia vile watu wa bodaboda wameongea, watu ya matatu vile wameongea. One of the easiest things you can do for us is to designate bus stops. The moment you identify where the bus stop is, then enforcement can happen. Case in point, Naivasha Road has become a problem. Waziri, when you are Minister of Transport, you remember you started out on the issue of dualing. Pale Dagoretti, Naivasha Road, we are asking that you ensure that we get our bus stop that was at Shugoine and commission it as the official bus stop at Naivasha Road so that you decongest the traffic that is at Naivasha Road. Mheshimiwa CS, nafasi hii nitaichukua sasa niweze kumkaribisha MCA, jina lake ni Mofaya, aje aseme neno moja tu. Tafadhali mpigieni MCA Mofaya makofi akija. Ng'ombe tumeikula, tumebakisha mkia tu, mkia hautatuweza. Asante Bwana Mofaya, tafadhali salimia watu kwa dakika moja. Okay, hebu tusalimiane hivi. Bwana Waziri, mimi ile jambo nitasema, kwanza nikushukuru sana sababu wewe unafaa kuitwa Super CS. Sababu sijaona mwingine kutoka saa ile ulikaa hapo na hujatoka. Mimi nitaongea kuhusu ma MCA na ma chiefs. Ma chiefs na ma MCA wanatakikana kufanya kazi pamoja na polisi OCS. Sababu baka 25 ile hotspots mahali ukora inafanyika, mahali watu wetu wanawekwa ngeta na mahali iko shida. Jambo ingine Bwana Waziri, tuna pombe na nitataja uniruhusu nitataja haraka sana ambayo imeua watu wetu sana, vijana wetu wamekosa nguvu kabisa. Iko pombe inaitwa Trace, inauzwa hata 30 bob na imemaliza vijana wetu. Kuna pombe inaitwa Rider, kuna pombe inaitwa Kibao, kuna Kurom, kuna People na ndio inaitwa Ibo, kuna Brewers. Hizo Bwana Waziri, hizo pombe zimaliza watu wetu sana. Ya mwisho Waziri, niondolee askari waine wamekatalia kiwanja ya hospitali kwetu. Tunataka kujenga hospitali na tumepeana Mugendi Police Post. Wanakaa hapo kama individual policemen. Tafadhali. Thank you. Wananchi, sasa nataka nimkaribishe Mama Dago, Mheshimiwa Beatrice Alachi. Waziri, as Beatrice is coming, I'm reminded that we have a police station that is complete, Mudhoa Police Station. Neno moja tu, tuma officers pale. Odhero is the gateway to Nairobi. Tukipata officers pale, watasaidia kwa usalama wa jiji. Tafadhali wana Odhero wamenikumbusha utume officers pale Mudhoa Police. Pigia Mama Elachi makofi tafadhali. Jina langu ni John KJ Kiarie, mjumbe wa Dagoretti Kusini. Asante. Asante sana Waziri. Kwanza tusalamiane watu wa Kanairo. Bwana asifiwe. Yangu ni kushukuru sana Waziri na gavana wetu, na mimi nitachukua muda mfupi sana maana najua ni lazima tuondoke hapa sasa, na niseme masuala matatu
na nisalimie kwanza na niseme asante sana kwa DCC wangu mgeni Juma na wale wengine wote wangao wale tunafanya kazi Dagoretti North na hasa Warlord kwa kusimama na vijana. Huyo ni OCS wangu, amenisaidia sana. Kichapo ndio, lakini kichapo cha baba. Waziri, mimi yangu yatakuwa hivi. Kwanza hapa Nairobi tuko na wamama wale tuliolewa mapema, hatukukuwa na ID. Imetusumbua sana na kuomba ofisi yako ikubali hivi. Wale wamama wamezaa watoto, wameolewa, wakubaliwe waje wakachukue vitambulisho. Kwa sababu inawazuia kwa vitu vingi sana. Jambo la pili, huko Dagoretti North Kilimani, waziri na kuomba hivi. Tulikubali ndio tuwe na visa. Hii visa ya kuingia, ya tourist, ya nini na nini. Lakini hatukuweka mpango wa kuhakikisha ukikuja nchini Kenya, umekuja kama tourist, utakaa miezi mingapi ndio wewe urudi kwenu. Sasa hamna mtu anafuatilia, hao ndio unakuta wanafanya uhalifu mkubwa sana. Na sisi tunamuomba waziri ambie Mheshimiwa Rais, wale wa immigration waanze kufanya msako kujua ni nani ako Kenya halali, ni nani ako na visa ya ukweli, ni nani visa yake imeisha, yeye aondoke, aende, atarudi siku ingine. Jambo la mwisho ningeomba sasa gavana. Tumekubaliana ya kwamba tuangalie masuala ya taka. Na mimi ningeomba hata sisi wote wafanyi biashara. Wajua kuna sheria tulipitisha nikiwa speaker na Waithira Shege ndiye alikuwa na hiyo sheria. Tukasema mita 10 ya biashara yako. Angalia jinsi utaweka pale kopo la kuweka taka lako. Na mimi ningeomba hata wanapofanya biashara zao iwe barabarani kuwa na mahali ya kuweka taka yako. Na ndio unaona tunakuwa na shida, sasa tunataka kuanza kuvurugwa kule Kilimani, kule wapi, lakini tungeweka taka, tupange vizuri, ungeendelea kufanya biashara. Hiyo sheria, na hii sheria ianze kufanya kazi, ili sisi wote tuweke taka yetu, tukingojea mahali itamwagwa vizuri. Hayo machache, mimi nataka nimuombe Musiria, sisi tulifunga Muslim. Na wengine wameingia hata kazi mtaani. Tubebe sasa hiyo taka. Tutajitolea community yote. Taka, heri utuwekee kiosks hapo. Kazi. Simbarikiwe sana Kanairo. Na enda kufanya mitihani, tuwaombee na tuwasimamie ili waweze kupita. Asante sana. Mlisema Nairobi ni ya hustle. Nataka niwaletee Deputy Governor wa Nairobi ambaye pia ni waziri wa masuala ya biashara katika mji wa Nairobi. Tafadhali mpigie Deputy Governor Bwana James Mushiri makofi. Asante. Hamjambo. Najua mmechoka kusikiliza maneno yote ambayo yameongelewa hapa. Kwa hivyo sitaki kuongea mengine mengi, ila ni kuwashukuru na kushukuru waziri na gavana. Leo ndio tuongee mambo ya usalama, masuala ya usalama katika county yetu, na kuimprove Nairobi. Lakini Nairobi haiwezi kuendelea mbele kama sisi wenyewe hatuna nidhamu. Lazima ndio tuweze kuweka mji wetu katika kiwango kama nchi yote ingine pale tunaona katika dunia mzima. Coming and associating with us, and I would like now to mic and speak to us, Your Excellency. Aye. Asante sana DG. Asanteni sana watu wa Nairobi. Tumewasikiza. Na nimewasikiza kwa makini. Na nimefurahi ya kwamba tumekubaliana tushirikiane. It cannot be business as usual going forward. Ile mambo wananchi wamesema, ukiona waziri amekaa siku mzima,
nimekuwa hapa, tumekuwa na IG wa Kenya mzima. It's because we take these issues seriously. And we must implement these issues. So, kwa sababu tumechoka. Si niseme tu nimesikia? Hakuna haja kuongeza maneno mengine? Hakuna haja. But what we will have order in our city. I want to assure you. Hiyo siasa mingi ati tukifanywa hivi tutafanya hivi, there will be order. The rules are to be followed by everyone. And rules help us all operate. So whether it is boda, whether it is nightclub, whether it is, rules must be followed. So I'm happy, tuko na police hapa, tuko na IG, na the DIGs, we have the minister, we have the Ngao officers, we have my sub-county officers. Please, we have heard the citizens. The second thing I will tell you, because nimesikia watu wengi wanauliza, mambo ya garbage, that one do not worry about. Garbage had to be sorted out fundamentally. Hapo awali ilikuwa inafanywa tu juju ati contractor walipwe mabilioni. It is not sustainable. Mara ya mwisho watu kuandikwa environment Nairobi was in the 80s. Na shida ya kwanza ilikuwa manpower. Ya pili equipment, ya tatu logistics, which has taken us to solve. Ya kwanza tumeandika vijana Green Army 4,000 permanent and pensionable. Wako katika county government ya Nairobi. Ya pili ndo tumeinvest kwa equipment, muona zikikuja tunaziongeza. Na sasa tumesign mambo ya waste to energy, ile alikuwa anasema ya Dandora. They will be producing 45 megawatts of power. Ya tatu ni mambo ya logistics. Ni kweli vijana wanaokota takataka wanaweka kando ya barabara ili ikauke kwanza ndio ibebwe na lori, lakini kabla ya kubebwa, wakati exchequer ya national imechelewa, unapata hiyo lori haina mafuta. Which is why we've created Green Nairobi Limited, ambapo pesa ya environment inakuwa ring fenced hapo. Si ati pesa ya environment inaenda kulipa mshahara ama kulipa mambo mengine. Kwa bili ya maji, ile bili yako ya maji, 10% of it will be going to the environment. Just how it used to be when we were growing up in this city. Tulikuwa na kamero, tulikuwa tunalipa maji 10% ilikuwa kwenda kwa mambo ya mazingira. So don't worry about it. We are going to sort it out. But as my friend has said, everybody must take care of their responsibility. Kuna wakati nimekuwa kwa soko, mama anauza nyanya, vitunguu na maembe. Ananiuliza, governor, mbona kuna takataka hapa mbele yangu? Hiyo takataka ni maganda ya nyanya, vitunguu na maembe. Ama sasa jameni, nitoke city niokote ile wewe unauza kwa duka yako? The laws are there, all we need to do is to implement. There is one category of people wametupatia shida. Private wanaokota takataka hapa, hawafikishi Dandora, wanamwaga kwa barabara. Will you blame the county for that? Tumekubaliana na NTSA. Once we spot those, once anyone spots those, we remove their license, tunatoa plate zao na tunapiga hiyo gari marufuku. So if you see us being hard, clean, mji ikae kama capital city, a global city. So kama tuwafinya kidogo, poleni, tutaomba msamaha uko mbele. Kwa sasa mji lazima ing'are. Ya mwisho, sitaki kuongea mambo mengi. You know, hiyo mambo ati sijui ati polisi ati anachukua ama cartel wanachukua kifunguo ya boda, that's not an excuse to ride on the wrong side of the road. It is not an excuse to go anti-clockwise. Kwani kifunguo itolewe anti-clockwise kwa roundabout? Rules will be followed. And I'm instructing my officers, if the police will not do it, nyinyi, you see somebody doing the wrong thing, take those bikes. Muzifunge. When I got into office, I released 2,000 bikes. Wakirudi kwa hiyo maneno, wafanye ajali, tunalipia watoto mayatima school fees. Kwa sababu jamaa ameamua aendeshe bike vibaya. So please, police, help us. If we are to go strictly by the law, traffic is devolved. But why are we working with this? Because Nairobi is big. If you look at what was gazetted by the IGTRC, they gazetted the entire traffic management. Ukienda Mombasa, ni barabara moja pekee mnaangalia. But in Nairobi, we are working together because we need your support. So you see, we are turning a blind eye on something that is obviously wrong. Let us not do that, tafadhali. Naomba. Na nyinyi ni marafiki wangu. Na waomba. That order is for the benefit of all the people of Nairobi. Kukiwa na mpangilio, kila mtu ana benefit. We've heard from the hawkers. They're also Kenyans. Don't tell us ati makiosk zote zitolewe.
Let's learn to appreciate each other. Hata ule mtu mwenye anauza kwa barabara, si kutaka tujenge masoko, lakini usidharau mtu mwingine. Wewe umevaa suti na tai, watoto wako hawana Mungu mkubwa kuliko mtoto wa hoka. No. But also, hao hawkers na tunaongeanga na nyinyi, mnajua mpangilio wetu. Time na barabara gani. Ukiwa in the wrong place, Gashanja usinipige simu. If we all respect everyone and all care for each other, Nairobi there's enough for everybody's need, but not enough for everybody's greed. That is how we will run our city. Sawa sawa? So tusidharau mtu mwingine. Kesho inaweza kuwa ni wewe uko hapo kwa barabara. Ni Mungu ndo anatupatia. Si ndio hiyo? Mtoto wake ako na haki kama mtoto wako. Wewe unaamka asubuhi, unavaa uniform, unaenda kutafutia watoto wako. Mwingine anaamka asubuhi, anachukua gunia, anaenda kuuza, anatafutia watoto wake. Tuwe tu na mpangilio mzuri. Tuseme wewe usifungie duka ambayo mtu analipa rent na analipa county, anafanya biashara. Let us be people utu, just some, tuwe na roho ya mtu mwingine. Consider others better than yourself. Let us love each other. Let us care for each other. Sometimes kwa barabara nikiona wale wanauza sweetie, hata mimi nanunua, lakini namwambia please mchunge, msilete uhalifu hapa. And they're the ones who give us security. Sawa sawa. But what we will not allow is clearly illegal activities. Na unajua watu wamejiona ni wajanja sana, wanapiga siasa na wanafanya makosa. How do we have 77 billboards on James Gishuru? Alafu tukizingoa, mtu anakuja hapo mwanasiasa na polisi. IG, please don't allow that. Please. Loitoktok Road, Harun, you've told me how many are there? 100 and something. We are going to remove them. Because those people are cutting down trees to put billboards. We want a green city. No matter who it is, there are people who've come with guns to my officers when they're enforcing the law. Bwana said that let's work together. And we will create that order. Saizi Kenyatta Avenue hakuna hata moja. Because that is the gateway to State House, to Parliament, to the CBD. Hapo mnasema mnataka kuishi maisha London. Mtaishiaje maisha London kama tunakubali ujinga ndogo ndogo kwa mji wetu? So please allow us to implement. As I go to conclude, public officers must be respected. Tumekuwa na visa ambapo watu ambao wanaenda kunusuru wananchi kwa mkasa wa moto wanapigwa mawe, they are being attacked because on one night the number of fires my officers respond to are so many. They put their lives on the line to go up buildings, to save children, to save women. Alafu wanapigiwa mawe. Hatutakubali hiyo. Please, police officers, work with us. Vile nyinyi mnafaa kuheshimiwa pia, officers wetu wapatiwe heshima yao na wananchi. In some countries, ukigusa dereva wa basi, utafungwa maisha. Try it in Paris. Try it in London on the double decker bus. Kugusa dereva wa hiyo basi. Lakini Kenya siku hizi tunaona polisi anakimbizwa na wananchi. Kanzo anakimbizwa na wananchi. Should we allow that? We will lose our country. So please, watu wetu community policing, watu wetu wa nyumba 10, you are one family. Let us work together to make sure there is order and dignity to our officers. We are doing a number of improvements. Maneno mingi yameulizwa, mambo ya mabarabara, nimeulizwa mambo ya street lights. Help me deal with the vandalism. Zile ambazo mmesema mingi, taa imewekwa. Watu, in fact now, hizi makable za stima tunazikata ziwe 20 meters because tukizikatakata wale wezi haina faida kwa wezi. Why do we have to do that? That in a city like Nairobi tunakata wire ya stima tufunge na masking tape, sijui na ile insulating tape ndio isiibwe. Na zinaibwa mchana. We must work together. That is your money. That is taxpayers' money. Finally, nataka mjue ile kazi ambayo tunafanya pamoja. In your sub